Olá, pessoal! Bem-vindos! Estamos muito felizes em promover esse encontro hoje com convidados internacionais para falar sobre educação STEM. We are very happy to have you all here. Thank you for accepting our invitation. And we are excited to see you. So let me just there is some problem with the screen that I'm sharing here, so I will just put another one here. Wait a minute. Yeah, the translation is on and off sometimes, so it might be a problem going forward. Okay. Is everyone else getting translation, the right translation? Do you have the translation, people? Yeah, same with me. It keeps changing, changes back to Portuguese. Yeah? Alone? That's weird. I still have it translating only the English part, and then it's both in English twice. The Portuguese is kind of sometimes. I don't know, Vivian, if you have to put that you are speaking in Portuguese. Oh, okay, sorry, I have to change. Okay, I will do it when I speak in Portuguese. So, but I will try to speak in English almost all the time to make it easier. So I'm just adjusting the screen so people YouTube can see our Zoom because I don't know why that's not working. So now they can see. So olá, pessoal! Desculpem aí o imprevisto, estão todos nos ouvindo no YouTube, tá tudo certinho, podem comentar para a gente poder acompanhar vocês. Então, nosso objetivo hoje é conhecer algumas experiências de diferentes países, do Brasil inclusive, de educação STEM. Então, são projetos, são ações institucionais também, projetos individuais, projetos acadêmicos, enfim, e estratégias para poder incentivar as pessoas, os jovens, né, a se interessarem por ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, eu vou começar apresentando as nossas convidadas, porque né, temos convidadas muito especiais hoje aqui. Deixa eu aumentar aqui a nossa arte. So, that's working? Funcionou, Yes. Yeah. Now it's working. So, yeah. I'm the one who has to change the language. Now I understand that. Thank you. So, we have today Cecilia. I will present you in Portuguese. Sorry for that, but the audience... Okay. So, I will change to Portuguese again. Hoje temos aqui Cecília, coordenadora do Makerspace na Universidade Veiga de Guatemala. How, Ceci? Hi, Ceci. Thank you for being here with us. Thank you for your invite. Nós temos Rosiane, que é especialista maker, que está hoje no Nave à Vela, mas que já passou pela Firjan, pelo Senai, tem uma trajetória linda aí de educação maker, a gente tem trocado bastante, super inspiradoras as ações dela, ela é designer. Temos Charmaine Rushing. Hi, Charmaine, thank you for being here with us. Hi, everyone. Charmaine eu conheci nos Estados Unidos quando estive no intercâmbio lá e ela realiza um trabalho lindo em São Petersburgo com treinamento de professores em STEM e também com uma série de ações e eventos para trazer a criançada e os jovens para essas áreas. Eu estava olhando, ela tem compartilhado muita coisa legal no LinkedIn dessas experiências, desses eventos e, nossa, estou ansiosa para ouvir aqui o que ela vai compartilhar conosco. Temos também Enid Westlands. Hi, Enid. Hello, everybody. Enid é uma amiga querida, né? Que tem trocado muito comigo também. Ela realiza ações
de reforço escolar, de incentivo à leitura, é autora de livros, é designer, é pilota de avião, é de tudo um pouco, é farmer, né? É empresária e tá aqui com a gente também para trazer um pouco como ela tem inspirado esses jovens de Samoa, né? Um país insular no Pacífico, perto ali da Austrália, Nova Zelândia, a se interessarem também pela matemática, a resgatar esses estudantes e se interessarem pela ciência. E agora a gente também está começando um pouco a modelar algo para trazer mais STEM para dentro dos programas dela. Thank you, Enid, to be here with us. Thank you for inviting me. We have Daniele. Daniele é professora na UVA, tá aí voando com o Projetando Neurociência, um projeto que começou como um projeto de divulgação científica dentro da universidade, mas que hoje está ganhando novos formatos, né, com atividades e produtos lúdicos, jogos, gamificação. Ela é craque nisso, dá até treinamento pra gente sobre isso na universidade e vai compartilhar também a experiência dela conosco. E temos também Rabina, from Nepal. Hi, Rabina! Thank you for being with us, my sweet friends. Rabina é professora de Química, ela é diretora numa escola lá no Nepal, em Kathmandu, e trabalha a educação de ciências, também integrada com a questão da cultura dos povos locais, então tem aí uma abordagem muito interessante, né, de como que a gente pode trazer a tecnologia integrada com a história, com, né, esse resgate da ancestralidade dos povos que vivem nos nossos países, né, e no nosso Brasil a gente também tem muitos contextos que se conectam muito com essa abordagem. Então, nós vamos dividir aí em 2 blocos, né, que eu chamei de sessões, que vamos falar sobre os espaços maker, criatividade e inovação, e depois a gente vai falar um pouco sobre essas experiências aí inspiradoras. Então, cada uma das nossas palestrantes vai falar aí em torno de 15 minutos e aí a gente vai abrir para perguntas. E podem fazer perguntas também no YouTube que a gente está acompanhando, tá? Bom, só mais uma coisa, o pessoal está perguntando do certificado. Vocês que se inscreveram pela plataforma do evento Zuva e acessaram o YouTube por lá, então vocês entraram na plataforma, clicaram em transmissão e de lá vocês foram direcionados para o YouTube. Então dessa forma a plataforma já faz o registro de que vocês estão participando, né, que vocês entraram, tá? De qualquer forma, mais pra frente eu vou botar um formulário Google aqui no chat para garantir que tem um registro, caso dê algum problema, pra gente poder emitir os certificados, tá bom? E vocês também podem deixar suas perguntas aqui no YouTube. Então agora eu vou trocar a minha legenda, né? Porque agora a gente vai falar em inglês, pessoal, e a legenda vai aparecer aqui para vocês. So now in English, how girls, I hope that works well when I change that. Oh, so now I know the secret. Thank you. So I am Viviane Japiaçu, and the subtitles can't understand that, so just keep inventing surnames to me, but this is written right here near my name. So I am an environmental engineer, I am a woman in STEM, I am a black woman in STEM. For Brazil perspective, I am a black woman. I know in United States I'm considered Latina maybe, but here we consider like woman. So I'm running this project that is STEM Way. Is a project with the support of United States of America Department of Education. It is a support that they give to me as o prêmio, não lembro em inglês como é. So awards. So it was EVLP award, Impact Awards, awards to make possible to run projects with social impact. So that's I'm running since July with some educators who are with us in Zoom.
So they are participating in some activities, workshops. We will go to some events, innovation events, to museums. We have maker and hands-on activities and also online activities to inspire them and prepare them to apply education, STEM education in their schools and universities and social projects. So I'm very happy to just be able to put all of us together to talk about this subject that lights my eyes and is in my heart, on my heart. So I have the opportunity to know all these amazing women who are with us today to share their experience. Some of them were with me in United States last year in EVLP Hidden No More, a program to empower women in STEM. So we were 45 women from different countries during 3 weeks in some cities in United States to know innovation spaces, high schools, and universities and projects to inspire us to apply in our context. So let's start with I will use the order that is in this article. Is okay to you, girls? Okay. So let's start with Ceci. Cecilia, you can share your screen, please. I am now sharing. Okay. Please let me know if it works. Yeah, it works. So perfect. I will let me just put you okay. So we are hearing you. Ceci, could you present yourself a little bit and then share your experience, please? Of course. Thank you so much for the invitation. I'm very excited to be here with such wonderful women in the panel, but also I'm sure full of amazing people in the audience. My name is Cecilia Marticuetre. You may call me just Ceci. I am from Guatemala, this country in Central America, and I have been in charge of the makerspace at Universidad del Valle de Guatemala, or University of the Valley of Guatemala, for 4 years now. And I wanted to share a little bit of context first. Here in Universidad del Valle, it looks like this. I studied here mechatronics engineering. When I studied there, it did not look like this. We did not have a building, but in 2021, they finished making this building and it looks very cool now. So this university is a private university in Guatemala, and it started in 1966, precisely because the founders realized we did not have a very strong STEM education, higher education in Guatemala, and the country needed more scientists, more engineers, more mathematicians, more people working in technology. So the university was founded. Next year is our 60th anniversary, and it has risen to be the top university, in the top private university in all of Central America. We've managed to graduate over 12,000 alumni, and we have 3 different campus in different parts of the country. But I work in the central campus, which is in the city of Guatemala, our capital city. And in that building, I am in the first floor. You cannot see it. It's actually under that white structure, and I'm currently sitting in there, so you could find me there. So this university was born to encourage more STEM education, and it has worked through many ways, but we made our makerspace in 2018. It was when we did a pilot of the makerspace. So we started very small with just a couple of 3D printers, a laser cutter, a vinyl cutter, and it was a very small space. It was like a third of a classroom, and we just wanted to test out how it would work, what to do. And when they began building this building you see in the picture, they decided it was time to make a makerspace much bigger. Our makerspace is called the Beehive, and it has a lot of different areas now. From our pilot, this small room, we realized the makerspace needed places to be
students love just hanging out in the makerspace and talking. And we realized the best thing about the makerspace was the community built around it, the students having a chance to talk, to experiment, and all the different people that can come in to have a room for just chatting. So when we designed this bigger space, we made sure to have those places where a lobby where people could just sit down and chat, a place to sit down and eat as well, because people just wanted to hang out around the machines, around the others, talk to each other. This makerspace is open for all the university, so even first year students can come in and learn how to use our different machines. We also have students from all the different degrees. We have engineering schools, but we also have sciences like chemistry, biology, social sciences like archaeology, sociology, psychology. So any student can come in free of charge, learn how to use our different tools and machines, and just use them both for academic and personal purposes. So we wanted them to feel like it was a safe place to just be, relax, talk. So we had all of these spaces. But we also have the working spaces, like here in the pictures you can see there's different tools, hand tools, and benches for them to just sit down and work. And we also had a classroom inside. This is all inside the same area, which is the makerspace. And we had computers for them to sit down and be able to work on things. So we learned that like having just places where students could feel like they belong and they could sit down and talk was a great way for them to also meet each other. We wanted it to be a like very multidisciplinary place, and for them to realize you don't have to study certain careers to be able to be a maker. So the university has this slogan that we use all the time, that it's just we are all makers, because it doesn't really matter which degree anybody studies. We all have the ability to make things and have ideas and create a lot of things. So we have a lot of different machines here in the pictures. You can see we have different 3D printers from different sizes. The big one arrived 2 days ago, so I'm happy to show these pictures for you, which is a huge printer. It's like 1 meter by 80 centimeters by 80. We have also these laser cutters, and we basically try to keep different machines because we don't know what students will have, what sort of ideas. So we also have sewing machines, we have vinyl cutters, we have heat transfer machines, we have CNC routers, we have the tools, and we keep expanding as much as when teachers in the university think of a project they want to do and they need different tools. So we keep trying to get a little bit of everything because we want anybody to come in and have an idea and have a way to make it come true inside our maker space. So we try to keep it in a way that it makes sense to people to just come in and create. So it doesn't have to be like homework or a project, even though that works. That's really what drives most of our students coming in. But we like when they see something and they get inspired and they want to make something for themselves. So we've done different workshops like around Valentine's Day when students are trying to get somebody to fall in love with them. So we make a workshops to make a creative card or a gift, also around Mother's Day or around Father's Day, and that sort of thing. So people are encouraged to go beyond the classroom and not only do things that might be homework, but also realize there's a world of possibilities out there. So any students that come in are welcome to just experiment and try and to just hang out in the makerspace. And a lot of cool ideas and cool projects have been brought up by students that were just sitting next to each other for a long time and they started talking about their different degrees or what they were doing or their projects, and they just like started building up on something by talking inside the makerspace. So you'll see it depending on the time of the semester. Sometimes it's very quiet, but near the end of the semester, it's very busy. Across last semester, throughout this entire semester, we had more than 5,000 visits from different students, faculty, and alumni. In comparison, we only have 30,000 students, and not all of them are
coming to the makerspace. So a lot of them are just repeated visits that keep coming in, keep building, keep working on things. Some students, like the one in the picture, have taken the old printers and have started adapting them and creating new printers out of them. Some of the students have worked as student assistants with me, and they just work in improving the makerspace and thinking as they are students like what they would like to see in the makerspace, and just start doing it themselves, like different posters, like fixing some machines, like just trying to find tutorials to share with other students. So you'll notice like in the pictures and everything, it's a lot of open areas. That was on purpose, so people couldn't like just work isolated from everyone else, but actually be constantly improving and talking with others and seeing what others were doing. So we encourage them, if they need to move the tables out of the way and work on the floor, they can do it. If they need some help, they will just walk up to other students and talk with them. Here in the pictures, you see some students from the design school. They are doing some different works in the picture on the floor, but the students in the back I know are engineers and that are working in a different homework. And the student in the other picture is doing his graduation thesis, and these were all people hanging out in the same room simultaneously. So that really encourages creativity. When you just see people working around you, it kind of inspires you to do more. And we have specific projects. These are all pictures from Quetzal 2. We launched Guatemala's first satellite in 2020, Quetzal 1, and the students nowadays are working on Quetzal 2. We are planning to launch it in 2027, in the beginning of 2027, and we're finishing the satellite next year. So these are all 3D printed prototypes from the students working on Quetzal 2. So you see, it really encourages the makerspace to do all sort of things, from very small gifts, a little keychain for somebody doing for Valentine's, but also all the way to make a satellite. So we try to encourage students and have examples of this all over, so more people see the endless possibilities that are inside a makerspace. And we try to encourage that. Myself as the coordinator and my student assistants are trained to try to get more students to just think outside the box and try to create new things, and that we are not really limited by anything except our imagination, and anything they can think of, we can find a way to do. So that's the spirit of our makerspace. And one of the projects I love the most that I wanted to talk to you about is actually with different degrees that people don't associate with makerspace here, because a lot of people come in and see all these tools, all these machines, and they think, oh, this is only for engineering students, but it's for everyone. So this is one of my by far favorite projects, is when I work with the archaeology department. And this one specifically was a collaboration with the archaeology department and with the music department. And this, you see here, this little turtle is actually a 3D scanned and then 3D printed replica of an ancient Mayan whistle. So the archaeology students have this collection of archaeological artifacts, and one of these was this whistle, like the musical instrument that they had saved up. So they decided to 3D scan it, and then we did a 3D print for them to actually be able to manipulate it. And the music department then did more replicas out of the original materials, out of their expertise with clay, and they managed to replicate the whistle and actually play it. So it was amazing to hear this whistle. After 2,000 years, we were the first people to hear the whistle, the Mayan whistle again, from this ancient civilization. So it was a super fun collaboration, and it came through this because the students were simultaneously in the makerspace. The archaeology department was doing something, and a music teacher walked by, and they started talking, and then this collaboration came up. So we started 3D printing replicas of different things, and we started finding new ways to just bring back these things from the Mayan civilization from 2,000 years ago or 1,000 years ago. And we started doing even things like, for the archaeological sites, we were printing the pyramids for different things. We were printing replicas in
this one the original is several meters tall, but we managed to make a small replica of the things they were finding in different archaeological sites, and that sort of thing. It's just really inspiring. The biology department saw they were doing this, and they started doing replicas of their own skulls and things in biology, and they started realizing the value of just being able to print and study different things. And now the archaeology department's latest projects are we are doing replicas of ancient Mayan seals. So they would like stamp things with the seals for cities and for like the higher class, and sometimes the ones in the picture it's a quetzal on the left, and then there's some warriors, some women, there's water, there's a symbol for monkey, and so they would find the stamps, but they would never use it because the originals could break. But now we can 3D print, and we laser cut the designs, and now we actually have replicas from stamps used 1,000 years ago or 1,500 years ago, and we managed to stamp. So we stamped these designs for the first time in over 1,000 years. So that sort of thing, it was very exciting, and it really makes other people think of science, of the things you can do, and I feel like a lot of the success of our makerspace was simply being open to everybody, no matter what degree they had, no matter what experience they had, and just encouraging people to create and to have ideas. So thank you a lot for the space. I look forward to hearing everybody else's experience and open to the questions as well. Thank you, Ceci. So inspiring. I'm very curious about how you choose which projects we will produce on Makerspace, because sometimes we have a lot of demands. People wanted to try everything there, so we have to create some system to choose that, to apply and organize your way to work in your lab. So later I wanted to you share a little bit how you organize that. And very nice to see archaeological, biological stuff made in by 3D printer using the scanner. That's the vibe that we wanna in our maker spaces. Thank you so much. So, continuing with our order, we call Rosiane to share your experience, please. I can hear you. Rose, não estou Sorry. ouvindo você. Oi, Vivi, pode ser em português? Pode, eu vou trocar aqui a legenda para dizer que estamos falando português. So, girls, Rosie will present in Portuguese, okay? So, I will change the... Por favor, me digam se está funcionando a legenda. Estão vendo em inglês a legenda? Ok. Enid, Ceci, ok. Rose, obrigada por estar aqui conosco. Tô bem animada para ver, a gente já tá aí com algumas parcerias, né? E Rose foi uma das pessoas que me inspirou aí no início da minha trajetória também no Maker. Fiz uma capacitação de uma semana que ela estava envolvida ali organizando. Então, Rose, por favor, fique à vontade. Se apresenta um pouquinho Obrigada. antes de falar da experiência. Obrigada, Vivi. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vou falar em português, eu prefiro. Tô aqui, né, conversando também com várias pessoas aqui do Brasil e com vocês. Se a legenda estiver funcionando, todos ficaremos contentes, né? Bom, meu nome é Rose e eu trabalho com Maker faz 10 anos e fico muito feliz. Eu gosto muito de ver espaços vivos, como o que a Ceci acabou de apresentar. Então, eu também trabalho nesse ambiente para fazer com que ele seja um ambiente de criatividade, né? Onde as pessoas, de fato, usem o espaço e que o espaço seja uma ferramenta para despertar o melhor nelas. Então, eu trabalhei primeiro, né, com jovens e adultos e hoje eu estou trabalhando com crianças, com educação básica, e é muito legal. Então, eu vou dividir com vocês um pouco da experiência do Nave à Vela, que é uma empresa que foi criada para implementar currículos makers nas escolas. Então, hoje, o Nave à Vela é uma empresa que ajuda mais de 500 escolas parceiras no Brasil inteiro. E o Brasil, ele é do tamanho de um continente. Então, vocês podem imaginar, né, como que é trabalhar com escolas de norte a sul
do Brasil inteiro, com mais de 150 mil alunos. Então, eu estou ajudando a desenhar esse currículo, que vai impactar. E o currículo, ele vem não só para ensinar maker, mas cultura de inovação. E aí tem todo um conjunto de ferramentas, né, que vai desde o espaço até consultoria presencial, livros didáticos. Então, eu atuo também hoje fazendo parte do conteúdo dos livros desde o ensino infantil até o ensino médio, de 5 anos até 18 anos, e o espaço maker, porque a gente entende que as pessoas ainda não, mesmo que a cultura maker ela já não seja tão nova, né? Eu já estou nela há 10 anos. Boa parte das pessoas que querem implementar ainda não sabem bem como, né? É só o espaço, é o currículo. Então a gente faz um combo, que é implementar esse espaço junto com o currículo e junto com as disciplinas tradicionais de português, matemática, ciências, história. Então a gente associa as atividades maker com o currículo tradicional, para que as crianças possam aprender na prática tudo isso. Mas hoje, queria compartilhar com vocês um projeto que estou desenvolvendo com muito carinho, que é a nossa competição de inovação, que é o Hackanave. O Hackanave está no seu 3º aninho, e ele é uma competição que acontece com alunos do 8º e 9º ano, alunos de 12, 13 anos de idade, e esses alunos são desafiados a desenvolver soluções para problemas que a gente lança todo ano. Ano passado a gente trabalhou com Olimpíadas, e esse ano a gente está trabalhando com um tema já bem diferente. A competição começa dentro da escola, então os alunos formam grupos dentro da própria escola, competem entre si para desenvolver o melhor projeto, e esse projeto agora vai competir com as outras escolas de outras regiões, e o prêmio é levar eles para fazer uma viagem na NASA. Então eles ficam bem engajados para conseguir chegar nesse prêmio. Mas não só isso, essa competição ela quer fazer com que os alunos, desde cedo, se conectem com problemas locais. Então, esse ano o tema é criatividade para combater catástrofes. No Brasil, a gente sempre vê catástrofes de diferentes tipos: incêndios, deslizamentos de terra, enchentes. E ano passado a gente teve, infelizmente, um acidente terrível com enchentes no sul. E esse ano a gente tem no Brasil a COP30, um evento que vai tratar desse tipo de assunto. Então a gente quer que os alunos, por mais novos que sejam, estejam conectados com esse tipo de iniciativa. E aí, como o Brasil é do tamanho de um continente, o tema criatividade para combater catástrofes engloba diferentes tipos de catástrofes, né? Como a gente vai poder ver. E aí a pergunta que a gente fez para os alunos foi: já houve alguma catástrofe natural na sua região? No norte do Brasil, quais são as catástrofes que acontecem lá? No sul, no centro-oeste, elas são iguais? Então a gente começa a provocar os alunos num tipo de conhecimento que está associado à tecnologia, mas também é de ciências naturais. E a gente quer que esse primeiro momento do desafio seja de pesquisa e de conhecimento mais aprofundado da localidade deles. E quantas escolas toparam o desafio esse ano? A gente conseguiu mais de 200 escolas junto com a gente, mais de 1.000 equipes, 4.000 alunos, foram mais de 20 avaliadores para a gente conseguir avaliar todos os projetos. E no final dessa jornada a gente estava com 151 projetos recebidos, que são entregues em formato de vídeo e também de documento, avaliados, né, por uma equipe para poder dar as notas com base na nossa matriz de cultura de inovação. Então, o NAVE, ao longo desses 10 anos de existência também, desenvolveu uma matriz que envolve não só o letramento tecnológico como a base da cultura de inovação, mas também uma curiosidade artístico-científica, que incentiva os alunos a fazerem pesquisas. A construção colaborativa das pessoas dentro do time, mas também falando com pessoas da sociedade. Uma intenção criativa de fazer de novo, errar, aprender e tudo isso. E juntando tudo isso numa solução, né, num pensamento complexo.
Então, uma coisa que a gente valoriza muito é não só focar em tecnologia, mas focar em todas essas áreas, em todas essas competências para formar um aluno inovador. Porque se ele souber só tecnologia, mas ele não souber se conectar com a sociedade, se ele não souber estudar conceitos para aplicar na construção do seu projeto, a gente entende que não é uma solução completa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente comunica isso para os alunos, né? Através da nossa rubrica de avaliação. Então, quando a pessoa entra no Hakanave, a gente disponibiliza toda a nossa sequência avaliativa, que acaba funcionando como um roteiro. Então, quando a gente fala que o nosso tema é criatividade para combater catástrofes, e a gente espera que os alunos, eles não só saiam fazendo um protótipo, mas eles sigam o passo a passo que está ali na rubrica, como, por exemplo, dentro aqui da rubrica de curiosidade artístico-científica, a gente pede que ele descreva o método de pesquisa utilizado, porque a gente quer que ele pesquise, que ele cite referências técnicas que ele pesquisou, que ele cite conceitos científicos, que ele cite exemplos de soluções que tem no mercado. A gente quer que os alunos saibam pesquisar. Então, isso vale pontos na competição. Além dentro de construção colaborativa, um dos meus itens preferidos é apresentar alguém da sociedade, além da escola, envolvida no desenvolvimento do projeto. E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma equipe, mas como exemplo, mas vários grupos no desenvolvimento do projeto foram falar com pesquisadores de universidade, foram falar com a Defesa Civil, que é um órgão que atua, né, no controle, né, de desastres no Brasil também. E os alunos saem, né, vão aprendendo a não só aprender no livro, mas também conversando com as pessoas. E aí também tem o letramento tecnológico que a gente trabalha. Então, só para vocês terem algumas ideias de como a gente está tendo soluções nisso, né? Por exemplo, o projeto que foi o campeão da região norte é um projeto de alerta de incêndios na Amazônia. E aí a gente tem os alunos fazendo um protótipo de drone para poder mapear esses focos, mas também fazendo um site de denúncia. Se alguém daquela comunidade identifica que alguém está fazendo alguma coisa que pode gerar um incêndio, então eles estão propondo um sistema que vai gerar esse alerta para a Defesa Civil poder averiguar. E aí eu estou falando de crianças de 13 anos entendendo a participação social ali nesse alerta. Na região sudeste, a gente teve o problema de desabamento de terra como projeto campeão, e eles desenvolveram um capacete para ajudar a identificar de forma com calor e com o movimento dos bombeiros. Bom, duas partes. O primeiro identificava vítimas com calor de forma barata, usando o hackeamento de câmera e o microbit. E depois eles também usaram algumas outras funções para ajudar a identificar se o próprio bombeiro teve problemas. Então, se o bombeiro caiu, eles acionavam um alerta para dizer que aquele bombeiro também precisava ser resgatado. Então, não só a vítima, mas o bombeiro. Então, mostra um conhecimento do sistema bem legal. A galera do Centro-Oeste trabalhou com barragens. Então, infelizmente, né, nas áreas onde tem muita mineração, há um risco muito grande das barragens serem rompidas. E a equipe, então, estava criando um sistema de monitoramento para ajudar a evitar que isso acontecesse. No Sul, o pessoal fez um jogo, alguns jogos, na verdade, para ajudar a conscientização do como funcionam as enchentes, como funcionam as catástrofes, para o pessoal não cair em fake news. E no Nordeste, o grupo Agentes da Terra, eles fizeram aqui um protótipo que eu queria mostrar para vocês, mostrando como evitar que deslizamento de terras acontecessem. Queria só que vocês me confirmassem, por favor, se o áudio vai funcionar. Não, tá funcionando Não tá funcionando não, Rose. Tem áudio, Rosiane. E agora? Agora tem. Eu adoro essas animações. Oi, meu nome é Derek Rafael. Sim. Oi, meu nome é João Pedro Nil. Oi, meu nome é Marina Gavi. Oi, meu nome é João Pedro. Então, somos alunos do 8º ano A do Colégio Precisa Frio. Qual é o período chuvoso?
Milhares de famílias vivem sob o risco de deslizamentos em encostas e morros. Foi diante disso que a gente se perguntou: será que tem como prever antes de acontecer? Foi assim que surgiu o infiltrômetro, um sistema de monitoramento constante da umidade do solo em áreas de risco. O infiltrômetro é dividido em diversas partes. A primeira delas é a placa solar. Nessa parte nós temos a bateria recarregável. Aqui nós temos a placa Arduino com suporte para Wi-Fi. E aqui no final a gente tem um sensor de umidade para verificar a umidade do solo. Os dados são enviados em tempo real para uma plataforma online, onde é possível verificar a umidade do solo por meio de porcentagem e receber esses dados em qualquer dispositivo que tenha acesso à internet. O nosso projeto já passou por diversos processos, e um deles foi o nosso primeiro protótipo, que foi um cano de aproximadamente 15 centímetros com água que era inserido na camada superficial do solo. E assim poderíamos medir a umidade do solo. Por mais que seja um experimento simples, ele nos ajudou mais a entender sobre o comportamento do solo. Depois pensamos em um segundo protótipo, com Arduino, uma conexão via Bluetooth e uma bateria de aproximadamente 10.000 mAh. Mas durante debates, percebemos que esse protótipo não funcionaria, pois ele exigia recarga constante da bateria, também tinha conexão restrita e falta de proteção aos componentes internos. Então decidimos não construir e partimos para o nosso terceiro protótipo, ou protótipo final. Então, com o nosso protótipo instalado, o nosso objetivo é coletar dados contínuos sobre a umidade do solo, para no futuro poder cruzar com outros dados, como dados de relevo, de chuvas, históricos de deslizamento. Dessa forma, poderemos estimar níveis críticos personalizados para cada área monitorada. E quando esse limite for atingido, o sistema vai enviar notificações para a população ou para órgãos responsáveis. Hoje, a plataforma mostra apenas a porcentagem de umidade em tempo real, mas com o acúmulo de dados ao longo do tempo, será possível analisar padrões e construir referências que ajudam a identificar uma situação de risco. Durante o processo, conversamos com alguns moradores de encosta e alguns geólogos e com a Defesa Civil, que se mostrou interessada ao testar nosso protótipo em áreas que já monitoraram. Essa troca está sendo essencial para o amadurecimento do nosso protótipo e para também entender melhor os desafios reais. Nosso objetivo é sempre criar algo sustentável e acessível para que possa ser utilizado normalmente nessas comunidades de risco. E essa é a nossa solução para ajudar a salvar vidas. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico apaixonada toda vez que eu vejo. Eu fico boba, eu não nego, fico com cara de... meu Deus, eles têm 13 aninhos, galera. Essa equipe, então, são os agentes da Terra do Colégio Curso Desafio. E, gente, então, deixa eu passar aqui. Cara, o que a gente está, então, ensinando para essa molecada de 13 anos eles entenderam um problema da região deles, que era o deslizamento de terra. Eles entenderam que eles precisavam estudar mais, então eles foram no departamento de geologia. Eles entenderam que já havia um monitoramento com a Defesa Civil, então eles foram conversar com eles e também foram conversar com as pessoas que moravam na área de risco. A gente está propondo e proporcionando experiências que fazem eles entenderem que a educação não acontece só na sala de aula, mas que a sala de aula é um lugar que pode catalisar isso. E a gente está incentivando com que o nosso espaço maker seja de fato um lugar para que as crianças elas possam aplicar o conhecimento delas na vida real. Bom, Pedro Nil. E isso é uma das coisas mais bonitas, né? Isso me faz muito feliz no meu dia a dia. E nessa competição, acho que vale destacar também que os professores eles são fundamentais. Sem os professores para guiar os alunos, a gente não consegue fazer com que essa experiência ela seja vivida, né? O professor tem que, inclusive,
fazer a ponte com o colega que é o professor de ciências, com o professor da língua portuguesa, para poder ajudar a amarrar todo esse conhecimento, né? E aí a gente trago aqui só alguns números que a gente tem conseguido, 88,2%, né, de aprovação desse modelo junto com os professores, e trazendo que tem sido uma competição que, de fato, motiva os alunos e faz eles acreditarem, né, no potencial deles de resolutores de problema. Claro que a gente ainda tem alguns desafios, né? O tempo de desenvolvimento dentro do currículo escolar, o engajamento de alguns alunos, mas a gente também quer continuar fazendo com que esse projeto ele seja uma vitória em si mesma, né? Não só uma competição, mas como criar esse projeto já é uma coisa muito recompensadora. Porque a gente acredita que a inovação ela começa na escola e a gente tem esperança de que esses jovens desenvolvendo esses produtos hoje, essas soluções hoje, com Cano, Arduino, Microbit, sejam os nossos inovadores de amanhã, que criem as soluções que vão melhorar o Brasil. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rosa, que lindo, né? E como que os estudantes aprendem nesse processo, né? Eles ficam motivados com esses desafios, e aí a gente vê que eles já se apropriam dos termos, né? Já estão falando ali como mini especialistas no tema. É impressionante. Parabéns. Eu anotei umas perguntas, teve gente que fez pergunta também. Depois aqui das apresentações a gente vai para elas, tá bom? Muito obrigada. So I will change. Vou trocar aqui a legenda de novo, pessoal. Vamos voltar a falar em inglês. Instantinho, pronto. So now I need, we will hear Charmaine for you. That's okay for you? It's okay. So Charmaine, please share your screen, and then Rabina, because she after Charmaine, because she is having some problems with connections. Okay. Enid, sorry I made you wake up so early to be with us here, but thank you for being here. So Charmaine, thank you for being here. It was so inspiring to meet you and see what you were doing in Pinellas County when we were there. Me, Enid, and Rabina, we have this amazing opportunity to know your work. So I'm very happy that you accepted our invitation and you are here with us sharing all the amazing stuff that you are doing with kids in Pinellas County. So present yourself a little bit and then share with us your experience. Absolutely. Thank you so much. Well, greetings, everyone. Thank you for being here and inviting me. I wouldn't have missed it for the world. The Hidden No More is an annual event, and I get to meet amazing people, but this last group were the bee's knees. So I really just fell in love with these women, and I'm so glad that we were able to still connect. So my name is Charmaine Rushing, and I'm honored to represent Pinellas County Schools at this global STEM gathering. So today I'm going to share just a little bit about how we're igniting curiosity, building confidence, and inspiring innovation through our K-5 STEM Explorer program. So we call it the STEM Explorer program because every innovator, honestly, if I weren't at this platform, I call every student in Pinellas County School my babies. So for this to stay professional, our innovator starts as a curious explorer, asking questions, tinkering with ideas, and discovering how the world works. And our goal is to nurture the natural wonder and guide our students on a path where they can see themselves as scientists, engineers, coders, and creators at the elementary level. And one of the reasons I am so proud and this is a great passion for me is that I am a woman of color and I get to be the face for K-5 STEM, which is amazing. I have a biracial son, so equity and diversity is such a beautiful thing, and I get to represent that. So that is such a blessing for me.
All right, so let's move it Tem along. 163 pessoas So assistindo. STEM education to me, Fechado. or in the early years, isn't just about content, and we know that. It's about building a mindset where students get to engage with science, technology, engineering, and math early on, and the sooner, the better. They begin to see themselves as problem solvers, tinkerers, and creators. And so in Pinellas County, we're deeply committed to giving all students, regardless of background, access to high quality STEM experiences starting in kindergarten. And that wasn't the case before I started this role. We were permitting students from second grade through fifth, but we needed to get our students acclimated to STEM early on so that that love of learning just continues to grow. And why not start at kindergarten? So our school-based makerspaces are where creativity truly comes alive. These spaces aren't just filled with tools, they're filled with purpose. Students are empowered to build, to code, to experiment, to prototype, and engage in hands-on, student-centered environments. So we've seen incredible projects from earthquake-resistant buildings to flood-resistant buildings. As you know, we had in Pinellas County had two back-to-back major hurricanes last year, Hurricane Helene and Hurricane Milton. So that sparked so much interest in our students. We encourage our kids, and we've seen solar-powered vehicles, and they were designed by kids as early as 6 and 7 years old. So every student in Pinellas County Schools has, well, every student has access to this. So every school has at least one of the bigger makerspace carts that's fully loaded. All of our STEM Explorer Club programs have at least this one and a grade K to 2 or a grade 3 to 5. And recently, we procured this summer the brand new robotics carts and STEM labs. So they're mobile STEM labs that has the 3D printers, and we're piloting them in different schools. So we are trying to remain on the cutting edge of technology and provide these experiences to our students very early on. All right. So as I shared, I have the privilege of supporting and coordinating the STEM Explorer Clubs K through 5. And so our after-school STEM Explorer Clubs give our students a chance to dive deeper into hands-on learning beyond the school day. We do have a STEM component in the school day, but this is for our STEM nerds or STEM curiosity kiddos who are like, well, what are they doing? What's the deal with the Lego? So we have our wanderers that have an opportunity to keep learning beyond the STEM day, the school day, what STEM is. So each week, students take on exciting challenges from designing wind turbines, programming robots, all the while developing leadership skills from collaboration and critical thinking. Most importantly, they begin to see themselves as capable and creative STEM thinkers. STEM is not a privilege in Pinellas County, it's a promise. We are proud to offer STEM opportunities to every student across our district. And since I've stepped into this role, we've expanded from 55 schools who are participating out of the 78 to 67 schools. And I'm not satisfied with 67. I'm satisfied at 78 schools fully having operational STEM Explorer Clubs. And so that's one of my long-term goals, is to continue to impart the love of STEM and show that every student in our district that they are STEM leaders, they are STEM members, they are creative, and they are needed in STEM. So last year alone, I was happy to support 155 STEM clubs across the district. 54 of those STEM clubs were hosted at Title I schools. And if you are not familiar with that, it's campuses that serve high percentages of low-income families and students at risk of falling behind. So our reach continues to grow
because we believe in providing innovative, engaging, and equitable learning opportunities that reflect the brilliance of every single child in our county. Another point of pride for me is our summer innovation camps. And that's where the magic continues. So when school is out, STEM doesn't stop. These week-long themed camps offer students a chance to explore coding, drones, robotics, engineering design challenges, circuitry, 3D printing, all through hands-on student-centered experiences. So each year's theme, this year was Camp Code Quest, and we went on a journey of coding. The last couple of years, it was STEAM and STEAM 2.0. STEAM starts here. So we get inspiration for our clubs and for our camps from our students. So we get feedback so to make our programs grow. And we intentionally design these camps to be joyful, exploratory, standards-based, inclusive, because we know that when students are having fun while learning, they develop a lifelong connection to STEM. All right. So another point of pride is our STEM Explorer Fest, and it's an annual event that we've partnered with the City of Largo and different agencies for the last 3 years, and it's a very impactful event. The STEM Explorer Fest is a community celebration of STEM. It highlights local STEM careers and provides, again, these opportunities for students and families to see that STEM is beyond the school days right here in our community. And STEM is everywhere. How is STEM in the fire trucks? How is STEM in police work? So we get to expose those children to these different opportunities. And when we collaborate with the City of Largo, we partner with them and they have touch-a trucks. So these individual agencies bring out their vehicles and the children and parents get to climb on. They get to hear presentations from our local leaders and see themselves in STEM, ask questions, and just open their knowledge. One of the favorite activities that results from the STEM Explorer Fest is the Trashing Show. So each year our STEM Explorer clubs choose a pathway. Like voice and choice is very important. And so they know that every January we have the STEM Explorer Fest. So we present them with a challenge, and if they choose to accept it, they get to work throughout the semester to design, challenge themselves to create repurposed wearable fashion, and students showcase their sustainable creations and show how their projects support environmental stewardship, not just in our community, but globally. So how is this outfit saving water? How is this repurposed outfit not using plastic? What's the benefit? And so more than just being fashion designers, they're being spokespersons for their ingenuity. So it brings the learning to life, and it really does connect our families to careers and show our students that they can make a difference through creativity, innovation, and more importantly, action. So something really special for me out of this year is robotics competitions. My colleague, Dr. Kathy Mullins, is a big proponent of that. And since she's been in her role, we've been able to advance a school a year to the first Lego Worlds competition. And so for the first time, an elementary school advanced to the regional competitions. And this is Perkins Elementary, and these are two of my STEM teachers. Look at those faces. Our kids are learning about robotics through the use of Lego and coding. It is absolutely amazing, and it goes so much further than their bot. This team actually won an Excellence in Engineering award, and this was their first time having a robotics club, which really was a point of pride in Pinellas County Schools and really warmed my heart. And look at the diversity. What a beautiful group. Partnerships
is another way that we grow. So our success is powered through these strong partnerships with local businesses, nonprofits, colleges, and STEM professionals who bring mentorship, resources, and real world connections to our classroom. And just a few of our key collaborators include the City of St. Petersburg, the USF Science in the Sun, USF Marine Biology Department, Duke Energy, Pinellas Education Foundation, Women in STEM through the U.S. State Department, and the Florida Inventors Hall of Fame, just to name a few. These partnerships help us expand access, inspire our students, and enrich our programming as we grow. We're actively seeking new global and local partners to help us elevate what's possible for every student. In September, we are hosting a STEM night called STEM in Motion that I'm working on, where we can host up to 130 teachers to go to iFly, and the teachers will learn physics, water, motion, the water cycle, but they also get to participate in a simulated skydiving flight experience. So this is such an opportunity that I'm excited for. So what's next? So the sky is the limit. We're always growing, and I think next step is expanding access to STEM clubs. Again, I want to see STEM in 78 of our elementary schools. Again, making sure that every single student who wants to be a part of STEM has that pathway. Integrating innovative technology, so getting what's new. We recently purchased active floors, which are essentially smart boards, mobile smart boards. So instead of projecting on the screen, you can project and play games and do learning on the floor. So it's a super innovative tool, and so we were able to purchase 2 of those, and we're excited to roll that out this year. Introducing the sustainability and safe AI tools through platforms such as Magic School AI. We're working to strengthen our pipeline from K-5, 6-8 to 9-12 to ensure that the STEM journey is possible for every single learner from K to 12. And so those are some of our long-term goals. But again, right now, our initial goal is helping students to fall in love with learning and making sure they have access to quality programs with innovative materials, and get them excited about learning. And with that, everything else will follow. The growing data shows that we're on the right path, and it just confirms that what we see in everyday classrooms, that we're a district for the last 2 years, and STEM is a part of that. We support our teachers with curriculum that's standards-based and these hands-on experiences, especially with science, is the nature of science, so they get to experience with phenomena. So it's just an amazing opportunity, and we want to see it grow. And I'll close with this. When we nurture curiosity early, we don't just build learners, we build leaders. So I truly appreciate the opportunity, Vivian, to share this incredible work that's happening in Pinellas County Schools, and I'm honored and blessed to be a part of it. I welcome your ideas, your feedback, and most of all, your partnership as we continue to grow global innovators together. Are there any questions for me at this time? Hey, Charmaine. Well, I have some questions. I'm Okay, I'm noting. looking forward to them. Okay. Can we just have Rabina's presentation because she has some problems with connections, and then we can ask and we have any too. So thank you so much. I want to share with you that Pinellas County is just with me in my home office.
because I have my magnet says here. Yay! Yeah, so and I have my t-shirt, so it's very very special to me because we you received us so well, and it was so inspiring to get to know your experience. So congratulations and thank you a lot to share with us. Thank you so much. Well, your experience, we were so blessed to have you all here. And when you all visited Lakewood High School, the faces, the looks on those little girls, those young girls' faces to see how brilliant you all were and that you're from all over the world, not just in Pinellas County, that you took time out of your busy schedules to come hang out with our kids was so meaningful. I really do appreciate that. Thank you, Charmaine. So, Rabina, you wanna share your screen, or you prefer, or do you prefer that I share here because you have problems with connection, right? I will try to share, but if it's just interrupt, then I will ask help from you. Okay. So I'm giving you permission to share. So try, and if not works, tell me. Okay, so the latest presentation by Samin, no, it just reminded all the, our journey of US and all the beautiful memories. Okay, so namaskar and Jojo Lapa from Nepal. I hope some of you have visited Nepal. It's a very small Himalayan country, and it's a country where highest peak of the world exists. And currently, I'm giving presentation from the height of 2,200 meters from the sea level. So I'm here to present some of my experience regarding the STEM education, and I have entitled my presentation as STEM education from given to created, a journey of a Nepali teacher. So starting with my initial days in STEM education, it happened to establish the STEM club in my school with very little seed money provided by the local government. And that time, STEM education is very new to us, and we have very little knowledge regarding how we can integrate all these five subjects. So we collaborated with a lot of organizations such as Fab Lab, Karkhana Samoa, and all that, who used to work in the field of STEM education. And slowly we bought the STEAM kit, and we tried to implement STEAM kit with our members of STEAM club. But what happens, the students were hesitant to use the STEAM kits, the material provided in the kits, because they have never seen those sophisticated materials and the lesson provided in the kits, and their engagement was really poor. And then we reflected, and we started encouraging our students that it's okay to make mistake and learn from them. They were afraid of using the material provided in the STEAM kit because they were afraid to break it. So we encourage them by saying that you can break and you can remake the things in STEAM club. But even after that, the engagement was not so satisfactory. And then we reflected again, and we found that we were saying the students to make mistake, to break the things and make it again. And our classroom the classroom approaches were so traditional. The students were so confused that the same teacher is very friendly and allowing them to make mistake in the STEAM club sessions, but the same teacher is being very strict and using very traditional lecture method in the classroom. So the students were so confused, and we realized this fact, and we started creating the similar environment in our classroom as well by using different innovative pedagogies such as project-based learning, art-based learning, inquiry-based learning, design thinking, and so on. You can see some of my classrooms photograph where I encourage my student to be very creative enough while using art-based pedagogy and inquiry-based pedagogy. And then somehow we made our STEAM club very active, and
on the very time we got opportunity to collaborate with Tufts University USA and Carpana Samoa in a project called Playful Engineering Best Engineering PEBL. And here we advocated for the deeper learning over surface learning, and it was all about integrating play in a very engaging and meaningful and iterative and socially interactive way. And learning through play helped in the overall development of the students. It helps in both content acquisition as well as skill development. So that was one of the very good milestone in the journey of STEM education in my school. And the next milestone was we started introducing cardboard engineering, where we collected waste cardboard from the shopping mall and the shops around the school, and we allowed our students to engage to make different things out of the cardboard, and they enjoyed a lot. And these activities made them familiar with the things STEM activities. And another milestone is introduction of novel engineering, where we try to connect literature with the engineering. Here in this program, we allow our students to go through the storybooks, and we encourage them to empathize the character in the book, and then they see around the character and they find out the problem faced by the character, and as a solution of that problem, they design some engineering solution. They have to do some engineering to suggest the solution to the problem the character of the story is facing. So that's how we try to integrate the literature and science together. Whereas in the previous case, what happened, literature and science are considered as two opposite poles. Literature teacher never think about using scientific knowledge, and science teacher never think about using literature in order to enhance their teaching and learning process. But through novel engineering, we try to integrate them together, and you can see a teacher is from English language, English literature department, and together with the science teacher and me, we started designing the lesson in the novel engineering, and that was another milestone in the STEM club or STEM education in my school. But with that also, if we see the overall scenario, the boys were so active during the activities, but we could not see girls to be very proactive. They were, very hesitant to come front and try. And whenever we have heterogeneous group where boys and girls are there, boys usually dominate the girls, and girls are also, they keep in a very comfort zone and they do not come up and try new things. Rather, in a project also, girls are more into decoration stuffs. Their role is, decorating and pasting something in the project, whereas engineering type of activities has been done by the boys. So we have been noticing this in our STEM club. So we thought of we need to do something in order to encourage our girls to do some, engineering design process. So we introduced the tinkering session, especially for girls. We just put all the girls in this session after school, and we started with a very basic thing, just joining the LED bulb with the sales and all that, and slowly they gained the confidence, and even in the heterogeneous group they started participating, speaking up and all that. So that's how we somehow made our STEM club very established, and it was already 4 years. And over the 4 years, what we have gained was we have established our culture of team planning and team teaching in our school. We used to plan together, and we used to run the session, STEM club session together. So teachers from the different subjects were coming together, making the plan and delivering the session. So that is something that we have established during these 4 years. And then our STEM club has been a model
model STEAM club, or our school has been a model school for STEAM club, STEAM education. Whenever province level government or other organization wants to do something on STEAM education, they used to visit our school, and they used to hear from us how STEAM education can be implemented in other community school or other schools. So it was a matter of pride that we have been a model school over the 4 years, and we have also won a lot of design challenges and STEAM project competition. So it's already been 4 years, and all these achievements were with us. But something was bordering deep in my heart. I was not satisfied. So humans are by nature not satisfied, but I was not satisfied, and I could not find out why I'm not satisfied with all this achievement as well. And then it happened that I got opportunity to participate in Australia Awards Fellowship, where I was there for 15 days, and I learned a lot about Australian education and how they give priority to the Aboriginal indigenous knowledge system, and that was really impressive. And then few questions arose deep down in my heart that as a STEAM educator, as a model school of STEAM education, and while implementing STEAM education in my school, whose interest am I serving? Whose knowledge am I transmitting? Who's going to use this knowledge, and where are we going to establish this knowledge? So we were implementing the STEAM education that has been rooted in the West as similar as that has been given to us. So the context of Nepal is different. The culture is different. The people are different, So I was not working on that field of, on that context. So these questions bothered me a lot. And after my return to my home country, and I started seeking answers to those questions. So I went through the different literature, and I would like to quote some of the very important points that I found in the literature. Like according to Lucian Taylor 2005, when we adopt Western modern agendas in education without being critical, they eventually get irrelevant in our context. And I don't want STEAM education be another one of the burden from the one of the things that we have imported from West, and eventually it will be irrelevant, and it will be a history. So I don't want that to happen. And according to Wagde et al., also, the education system of Nepal is severely hegemonized by economical and politically powerful countries while attempting to meet the international standards. So we are the third world country, and we always have an inferiority complex that we need to meet the international standard. And while doing so, what happens? We are forgetting our own culture, and we are running after the West given agendas, educational agendas. And according to Dakal et al. 2024 as well, our curriculum, language, and pedagogical approaches are visibly influenced by colonial legacy. Though Nepal was never colonized by any of the country in the world, but our education system has been influenced by the colonized country. That's why our curriculum, language, and pedagogical approaches are also influenced by that. So we need to think about this. And then I started thinking about my root, the community I belong, the architectural places where I played, the songs I sang and danced during my childhood. It was not in my STEAM club session. It was not in my textbook. It was not in my school. So I started thinking why it has been excluded from the mainstream education. And I also understood the concept of homegoing and soul searching, which I kept on listening from my professor during my MPhil in STEAM education. And then I realized that we should not accept the STEAM education as it is given to us from the West. We need to contextualize STEAM education. And how we can contextualize STEAM education? We can contextualize STEAM education by integrating indigenous and local knowledge, tangible and intangible heritages of
Kathmandu metropolis or the country as a whole. So I thought that I need to clarify the misconception regarding the STEAM education prevailing in the field as well. For now, STEAM is like, integration of 5 subjects, mere integration of 5 subjects. But I don't think it is beyond, I don't think so, and I think it is beyond that. And then I called a meeting with my teacher and we talked about how we can, integrate cultural heritage in the STEAM activities and started suggesting different cultural heritage that existed around our school. And surprisingly, we collected 32 cultural heritage site, which is just 5 to 10 minutes away from our school. And we have never integrated, never welcomed those cultural heritage as a part of our education in our school. And that bothered us a lot, and that made us realize that why we are not doing that, So we decided to go into the heritage walk around these 32 cultural heritage and seek or think about how we can integrate them into our mainstream education. So you can see some of the photographs where we put on our glasses, hold diaries, and went around the cultural heritage that existed around our school. So these are some of the cultural sites that we have visited, and we have found hundreds and 500 years ago's manuscript as well. And the things that is written in those manuscripts is very, very important, and we have been ignoring them since ages. So then we started thinking about how we can integrate those cultural heritage in our STEAM club activities, and then we designed transdisciplinary projects where at the center of those transdisciplinary projects, the cultural heritage around our school existed. For example, it's a Cohete project is one of the transdisciplinary project that we allowed our students to do, and the word might be very very new to you, but it's a Nepali word and it means a communal water fountain where people come and collect water. In the ancient time, there were not tap in the home, and there were heaties or the communal water fountain in a special areas, and people come to fetch the water for daily needs there. So we designed a transdisciplinary project, and we took our students to the site, and then we tried to integrate different cognitive knowledge as well as affective and psychomotor knowledge domain of learning through this project. And you can see there the students are holding some test tubes, and we allow them to do some science experiment. We let them collect a water sample from the ancient tap and the school tap and the well and the river and all that, and we let them compare the softness and hardness of water by putting the liquid soap in it, and different drawings, and all the subjects activities were there, but at the center was the cultural heritage. Similarly, we also did Patali Bhaira project, and this is also one of the very ancient temple of Kathmandu Valley, very auspicious, and the people in the Kathmandu Valley worship it, but it was the part of the religion, it was part of the community, but it was excluded from the mainstream education. But we integrated them into our transdisciplinary project, and through the project, the students has done a lot of things. And for example, they interviewed with the elders of the community, and they hear the stories from the elders, and they also, there is a holy river which is now very polluted, so they using the very handy microscope, they saw the lots of microorganism present in the river, and they also saw a lot of statues and the manuscript present in the
in the site, in that heritage site, and that's how I have completed my journey. I won't say completed, but I'm still in that journey. But we have come a very long way by using the imported STEAM kit to using our own cultural heritage into the STEAM project. So that's why I have entitled my presentation as STEAM Education from Given to Created. Thank you so much. Here are some of the links where all the videos are there. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rabina. We are people on YouTube are very impressed by these amazing transdisciplinary projects, and they are already asking for more information, how they can read something more details and something like that. I have some notes here to ask you, and well, if it is okay to you speakers, we can just move to Enid and then Danielle, and then we come back to all the questions. That's okay for you? Thank you a lot. I know it's Saturday, you are all with me. I will send you some presents. Thank you about it. Thank you, Rabina. You know, I admire you as a person. You are so lovely, so intelligent, and it's amazing how you are integrating your culture, how you are discomfortable with this approach that separates technology and knowledge from culture, from history. So it's very, very important to run projects like that. And I think this can. Thank you for the opportunity. Thank you so And much. I think this can inspire a lot some of our teachers here in Brazil, because we have a lot of stuff to do like that. Thank you so much. So now we going to hear Enid experience. Enid is from Samoa, and she is doing an amazing work with students to help them to read better, to improve their skills in mathematics, and to engage them in STEM too. So Enid, thank you so much to be here with us. To you, it's the worst time because well, you had to wake very early, and I thank you, my friend, my dear friend, to be here with us this time. Thank you very much. Can you see my screen? Yeah. Yeah, so yes, waking up at 4 a.m. is early, but it's worth it because I think it's a great learning for me as well as everyone else here. So thank you for inviting me. Thank you, V, for initiating a very great project. And so my presentation is about the work that I do. This isn't the only work. This is part-time or on-the-side work that I do. So Samoa Early Learning Foundation first. Samoa is a very small island in the South Pacific. We have a population of about 200,000 people. So Pinellas County is like a village. I mean, it's like the whole population of Samoa. So, and Samoa Early Learning Foundation, I founded really in 2019 when we had COVID, and I was living in New Zealand. It's a much more developed country. In Samoa, we don't really, growing up, we didn't really have books. We didn't, and books were very expensive. So when I was sitting at home and we were all in lockdown, I started looking at ways to help our children, and I started collecting books. So it went from a thought to a book project that collected more than 6,000 books, secondhand books. And so I shipped those books here, and when I moved back in 2021 is when I started donating those books to organizations, to schools. And then about a month later, parents start coming to me and said, well, we've got the books now. When are you going to teach our kids how to read? Which wasn't the aim of the project. So I sat on it for 2 weeks, 3 weeks, and I said, okay, I need to do something because when I returned, the literacy and numeracy statistics and results for our students nationally was very, very poor. And it's still poor today. So I started, I thought of ways on how to help our students. So I went out and I hired a host. So all of our programs are self-funded. Thankfully, we've got other partners and schools that are willing to partner with us.
And our programs empower children through literacy, numeracy, and play. Who we are is we are a nonprofit organization, and we support early learning, childhood literacy. And we also ended up creating our first bilingual book series, which is 10 books in both English and Samoan, kindly sponsored by Asia Foundation. So I was the lead book consultant for that. I'm also an author. I'm an aviation specialist. I'm an early childhood development consultant with UNICEF. I'm a business consultant. So I've worked in many areas, and I'm also a fashion designer. But in this program, we started as a kids learning group. So we called it Inara Reading Program. The book project that's called AHA and Young Artists Foundation that started in 2016. So when I started the reading programs, I hired a hall, and we had some I invited friends who were graduates, who were lecturers at university, to come aboard and to help. So we focus on children ages 4 to 14, so which is pretty much preschool, so kindergarten first year, all the way to 10th grade. We have programs on Thursdays for the urban areas, so that's the private, they've got the money to pay for the tutorials and the programs. And then we've got our community programs every Thursday, which caters to our community, rural community, remote areas, and those are free programs. And in Samoa Early Learning and Kids Learning programs, we recognize and we truly believe that every child is a genius. And 90% or more of the children that are enrolled in our programs cannot read. They either cannot read or they're struggling to read. So it's a vocation, and it's something that we're passionate about. And our vision is that in the Pacific, that every child feels seen and supported, that every child should thrive and succeed. They can read, calculate, and create, and accesses inclusive STEM education programs. In this case, it's actually STREAM or SEAM for us, because reading is foundation to learning. And so that's our vision, is to help one genius at a time. So all of our students, we refer to them as geniuses. And reading, kids will struggle, students struggle with every subject if they cannot read. And that is the case with many of our students that come to us for help. Many of the students would either be very, very poor in their writing, in their reading and comprehension, and some are really good in maths. But then in mathematics, the language of teaching and instruction is in English, so they also too will struggle with that. So that's where we come in, and we help these students, struggling students. So through our literacy program, we have story time for the young ones that come in from 4 to 5, 6-year-olds. We encourage engagement through weekly color themes and fun character book costume days every week. So as you can see from the photos, our students come to the programs an hour before. So the parents will just come because they're so excited for all of these themes, or even, so we use puzzles, we use Legos, we use art, and they will come in an hour and they will go through that and reading. And we also have a portable library, so we bring a container with 100 plus books where children can take books every week to read. It's very fun. We create a very fun, interactive, and encouraging environment, which is so different from the traditional school environment. Sometimes there is a lot of discipline in the traditional classrooms. We encourage engaging, we encourage confidence building, and our students to interact with one another. And all of our students are from very different backgrounds, very different schools, so it's very inclusive. We also have small focus groups, so we only allow 5 to 10 students, usually 5 students to 1 teacher. And we pay about 30 to 50 tala per hour, which is 10 times the maximum, the minimum wage. So we also have one-on-one learning for geniuses who come in for more help. We have children with learning disabilities, with autism, sometimes children who move around a lot, but they are learning at the same time.
And all of our teachers are either experienced teachers in early childhood education who take care of our story time. These are the older teachers who are either retired or volunteers, or not volunteers, teachers who come in and help with that. For our maths programs, STEM programs, and art, all of our teachers are graduates or currently in university in those subjects. So our approach is we believe that every child learns differently and every child has genius within. You know, as I mentioned before, we have a lot of struggling readers, children who cannot read. And then the other challenge is we will have readers, but they do not have comprehension. So now we created a comprehension class. We create our own curriculum. So I started creating the curriculum on the first and second year because it's I realized that a lot of the students learn like we learn. A lot of memorization, a lot of trying to decipher words from the shape of the words, which is not really a successful way of learning. So I created programs where they only learn phonics, phonemes, phonic awareness, because this is more successful and it really breaks down the coding of reading to a more simpler, easier version for the children to learn. And so we also have multilingual learners. And for our remote and village communities, these programs are very successful to our children there because they come with eagerness to learn, and also we have the parent support. We have the village support and the church support to use the halls. So that's our community programs. Our programs are year-round. We have storytelling with purpose, where we use our bilingual books and our local stories. We've donated more than 6,000 plus books in general, and then from our book collection, we're donating about 2,000 books. In the 3 years that we've managed this program, we've taught over 800 children to read, which is a pride for me because it's heartbreaking to see children and high school students who cannot read. We've had some high school students who cannot read a sentence. We've partnered with more than 20 schools and organizations, learning groups. Some businesses also come on board and help us with items like stationery. We've got Samoa Stationery and Books, and which is a business in Samoa. They're always supportive of our work. We also have Aliki Hoseo that have helped us, and UNICEF that have supported one of our other programs. So I'm very thankful for collaboration and partnership with our partners that can help us. So from the online library, from the book collection, we are still seeing you and hearing you. I don't know what's happening. Can you hear us? In it? We are listening. Oh, okay, sorry. Yeah. I thought okay. that we were disconnected. No. And from the book collection, Asia Foundation is able to give all of our students and anyone access to an online free library with more than 10,000 free books. So I can provide a link to that, or if you can Google, you can just go to Asia Foundation Library and you will have 10,000 plus free electronic books that you can download, that you can share, that you can print for your students. They are stories from all over the world. And so our STEAM projects, we include stories, our ebooks and recorded storytelling, learning. And we've got Lego build. So we've got days. We've got an organization that's just come on board. It's called Lumanai Samoa, and we've got Japanese friends who are helping us with the Lego because, as you know, for a small island, the resources are very limited. And we are very far away from the developed world where you can just buy things online and use them. And our A is art in every lesson. So we have holiday programs with art. And in those art programs, we also include all our STEM careers. We've got engineers who will come in. We've got pilots. We've got scientists. So we're opening up spaces for mentoring and collaboration with other
career focused and other very qualified people to come in and share with our students. And for the maths, we use puzzles. And because we've got kids who are just starting out, even counting bottle tops, looking at Lego, looking at wood, building things. So any resource that we found that can be engaging, we will include those in our programs. So Lego is one of the popular things right now with our kids, and we use this to teach and also the arts. So looking at numbers, looking at equations, and this really to us helps with memory building through repeated structures. So we've got first and second graders who will look at areas, volumes, perimeters, even mass capacity, and then STEM through play. So we will design spaces. We've got a big space, so we use a hole, and this some of the ways that we help struggling mathematicians or struggling kids in maths to learn. So the maths program use the following: the local items and games. We've got games that we use, puzzles, even some everyday someone games that we can include in our programs. We've got mental math. So some of our children who now learn much better are very competitive. So we would have games for those. And then the Lego program, counting patterns. We also found that a lot of the children, when they don't know the basics, they struggle throughout all of the other classes. So even simple operations, addition, subtraction, division, and all of those. Times table is the other area that a lot of our math students struggle in. So we help them. We help them retain that memory and memorize those timetable. So far, the impact of our programs, I'm very proud that we have, produced 800 confident students who can now read and learn. We've got fun programs that they can join. We've got parents recognizing that reading is a tool. It's a foundational tool instead of just an activity. And also it's a bonding tool where parents can spend time with their children. Now we've got challenges with kids with screen addiction. And a lot of them, most of them will just look at, watching Cocomelon or watching YouTube and not really any educational programs. So we also encourage parents to look at applications that are educational, like your ABC or your Octo, which is one of the MIT apps that we are introducing to our kids. So that's really, really good. And then our Let's Read project through the Asia Foundation, as I said, nearing 2,000 books donated to all schools, more than 20 schools. So that's a short presentation of what we do, and we hope to help more children in Samoa and the Pacific. And I will leave you with this, that let the children rise with books in our hands, and blocks at their feet, and courage in their hearts. And I think a lot of children want to learn. We just need passionate teachers and people along with the parents who are willing to help their struggling kids, and creating spaces and programs that will help that learning come through. Thank you very much for my time, and if you have any questions towards the end, I'll be happy to answer them. Thank you, Enid. I'm suspected because I'm a huge fan of all of stuff you are doing. You have amazing, incredible numbers. Sorry. Obrigada, Thiago. I'm suspected because I am a huge fan of your work. We share a lot. Each week we have some video calls to share. We become very good friends, and your numbers are amazing, incredible. And what you are doing to spread lecture and books and make accessible to people from your country to do that, it's amazing. Congratulations and thank you for share. Now we are. It's Danny time. Finally, Danny. Danielle has so amazing experience. So you are speaking
we will go, well, of course, sorry. We will share in Portuguese, right? So let me change the subtitles. Wait a minute. Aqui tá aparecendo certinho. Pronto, eu já mudei aqui a legenda. Por favor, me digam se já está aparecendo para vocês em inglês. Tá? Enid, can you see the subtitles? It's right? Yes. Okay. Yes, I can see the subtitles. Thank you. So, Dani, obrigada por estar aqui conosco. Você sabe também que eu admiro muito o seu trabalho, aprendo com você. Dani, às vezes, está com a gente na formação docente na Universidade Veiga de Almeida, ensinando a nós, professores, como, né, trabalhar com gamificação, com jogos, com esses projetos interativos. E ela vai compartilhar aqui um pouco desse trabalho lindo que tem realizado. Obrigada, Dani. O convite foi super em cima da hora, mas eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Queria só checar se o microfone tá ok, se a apresentação tá aparecendo. Tudo ótimo. Queria agradecer muito o convite. Vivi sabe que sempre que eu posso, eu gosto muito de estar presente, né? Além da gente poder falar um pouco do trabalho que a gente vivencia, né? Que é uma parte importante da nossa vida, me deixa muito feliz conhecer outros trabalhos, né? E estar presente aqui junto com outras pessoas que fazem trabalhos tão importantes assim. É muito bacana. Então, queria te agradecer de novo pela oportunidade. Só então para me apresentar um pouco, eu sou bióloga de formação, dentro da área de neurociência. Eu trabalho muito essa parte nas minhas disciplinas, né, de neurociência, e começando a pensar nos projetos que eu vinha desenvolvendo, tanto em colaboração com a Vivi lá na universidade, né, projetos dentro do Fab Lab, e sentindo falta de algumas habilidades para trabalhar com as ferramentas, eu fui investir na minha formação de design gráfico, assim, que eu acho que me acrescenta bastante. Então, na minha cabeça, essa mistura do design com a biologia tem feito bastante sentido, né? Então, vou apresentar um pouco para vocês desse projeto, que é um projeto que eu encaro como o meu projeto de vida, que é o Projeto Neurociência, que eu faço em colaboração com vários alunos e com outros professores que se interessam por esse tema. Então, a nossa ideia inicial era que fosse um site que armazenasse arquivos que a gente produzia, eu e os alunos que colaboram com o projeto, levando em consideração auxiliar de alguma maneira a minha dinâmica de sala de aula. Então, era produzir material didático que acrescentasse. Então, a gente ali, dentro do site, do Projetando, caso vocês queiram conhecer, a gente tem vários conteúdos ligados a resumo, a criação de mapas mentais. Então, a gente via muito a necessidade dos alunos de aprender de maneiras diferentes, né? Facilitasse o entendimento das aulas teóricas, das aulas práticas. Então, a gente foi incluindo conteúdos diversos dentro de apoio àquelas disciplinas. Então, conteúdos em formatos de áudio. Então, os alunos que queriam fazer a leitura dos resumos tinham ali a disponibilidade, mas alguns dos alunos queriam escutar aquele conteúdo. Então, a gente gravava atividades ali e arquivos de áudio. Então, além dos mapas conceituais, a gente foi incluindo ali como um projeto de divulgação científica, no primeiro momento. Então, clicando ali em material de apoio, a gente conseguia dividir tópicos ligados à neurociência que fossem importantes para conteúdos da área da saúde. Então, tanto para um aluno de ciências biológicas, como para um aluno que estivesse cursando enfermagem, fonoaudiologia, educação física, fisioterapia, que tinha a neurociência, a anatomia como disciplina base. Então, a gente via um peso da importância daquela disciplina para a formação desses alunos a longo prazo.
Então, ter uma dificuldade com disciplinas no começo do curso ia prejudicar a formação dele lá na frente. Então, se a gente pudesse arrumar uma maneira de reforçar aquele conteúdo. Então, a gente foi dividindo ali em tópicos que a gente achou importante e alimentando aquilo com conteúdos em formatos diversos. Um ponto que a gente chegou, que a gente entendeu que ajudaria bastante os alunos nesse ponto, era a criação de jogos. Então, a gente primeiro começou a criar jogos que fossem digitais. Então, o aluno entrava ali no site, clicava naquele assunto que ele gostaria de aprender mais, e a gente tinha formatado um jogo simples para ele conseguir revisar aquele conteúdo. Então, ele podia... Nossas disciplinas são muito baseadas em imagem, então, muitas vezes ele ficava confuso, olhando aquela imagem num atlas, com uma quantidade de nomes muito grande. Então, a gente conseguia resumir e focar nos tópicos que eram mais importantes. Então, de uma maneira simples, a gente conseguia criar um jogo. Então, esse aqui, por exemplo, é um jogo que treinava conteúdo sobre a anatomia do sistema nervoso. Então, eu preciso que ele lembre desses nomes para depois eu trazer as informações do que realmente importa sobre o sistema nervoso. Então, ali ele ia clicando e identificando aquelas estruturas. E o site é uma maneira simples dele fazer isso, e eu consigo ir acompanhando se os alunos estão gostando ou não daquele formato. Como é online, né, e qualquer pessoa pode testar esses jogos, eles estão disponíveis no site, eu consigo também acompanhar quantas pessoas estão jogando. Então, tem um número aqui em cima. Esse jogo, por exemplo, ele já foi jogado por 19.160 vezes. Então, eu não consigo ter acesso se uma mesma pessoa está jogando várias vezes, ou alunos diferentes, mas eu consigo ter uma ideia de quais jogos os alunos gostam mais ou menos. Então, eu uso também esses dados para atualizar os materiais. E a gente começou a criar projetos de pesquisa baseado na aprendizagem que usa jogos. Então, eu coloquei aqui alguns dados que a gente baseia nossas pesquisas, né, que justifica as nossas pesquisas, mostrando que o uso de jogos aumenta até 90% do engajamento dos alunos. Estou pensando num contexto de sala de aula, mas a gente pode pensar em outros contextos também, contextos de consultório. Então, a gente tem um psicólogo que quer um engajamento daquele paciente, você tem um fonoaudiólogo que quer um engajamento daquele paciente. Será que ele não pode utilizar jogos nesse processo? Um aumento de 30%, de até 30% de trabalho em equipe, que é um fator que a gente estimula muito os alunos em sala. 25% de aumento de resolução de problemas, então os jogos trazendo pensamento crítico, e reduz o nível de estresse e de ansiedade. Então, pensando nessa justificativa, né, como que a gente poderia se unir para pensar em jogos que sejam tanto interessantes e que engajem os alunos e que não fujam do conteúdo, né, que a gente está querendo trabalhar. Então, como a Vivi falou, e ela está até aqui aparecendo nas minhas imagens, um projeto que a gente tem para dar essa ideia de uso de jogos é trabalhar com professores. Então, como que a gente pode tanto adaptar jogos que já existem. Então, aqui as imagens são de oficinas que eu fui fazendo com os professores. Então, a gente traz os professores, traz jogos que já existem e que já dentro daquele próprio jogo tem como objetivo a diversão. Você já consegue extrair dali competências e habilidades que a gente almeja que os nossos estudantes alcancem. Então, como eu posso usar aquele jogo de estratégia, de dedução, de pensamento crítico, que estimule a memória,
como que eu posso trazer e inserir ele no meu contexto de sala de aula. Então, algumas oficinas que a gente foi fazendo com os professores e algumas aplicações que a gente foi fazendo com os alunos. Então, trazendo jogos que a gente constrói para treinar aquele conteúdo, vendo como que é a participação desses estudantes. Então, eu fui tanto nas minhas turmas, como pedindo licença para turmas de outros professores que tinham interesse, que estavam focando em algum assunto específico que a gente ia trabalhar, e a gente foi entrando em sala e trazendo essa oficina, né? Tanto usando jogos que já existem e adaptando para o conteúdo que a gente está buscando, como também como ferramentas para a criação de novos jogos. Então, da mesma forma que se a gente quer escrever um livro, é interessante que a gente já tenha lido bastante, as nossas oficinas trazem essa ideia, né? Então, para a gente criar um jogo que seja interessante, que saia dos jogos comuns que a gente vê, que não tem essa ideia da diversão, que não trazem entretenimento junto, por que um jogo educativo, um jogo didático, precisa ser chato, né? Pode ser interessante. Então, ele só vai ser interessante se a gente conhece jogos de entretenimento que são interessantes. Então, conhecer mais jogos ajuda a gente a pensar formatos diferentes para a criação desses jogos. Então, uma estratégia que eu venho usando, né, é de dividir os professores ou dividir esses estudantes em estações. Então, eu vou selecionando jogos através da competência que ele trabalha. Então, eu tenho jogos que trabalham estratégia, planejamento, lógica, outros que trabalham dedução, memória, outros que trabalham criatividade, narrativa, expressão, que trabalham para treinar e estimular o desenvolvimento da linguagem, e outros que trabalham, por exemplo, a parte física, né, de reflexo, de atenção, de coordenação motora. Muitos dos jogos não trabalham com competição. Às vezes você não quer estimular a competição, você quer estimular que aqueles estudantes colaborem. Então você pode escolher jogos que trabalham de forma colaborativa, em que você, junto com os seus colegas, precisa ganhar do jogo. Então você não precisa competir com aquele colega, você precisa se juntar, pensar em estratégias para ganhar de um inimigo comum. Então, conhecendo essas estratégias, ficaria mais fácil, aumentando o nosso repertório lúdico, ficaria mais fácil pensar em que jogos que a gente gostaria de criar. Então, nessa caminhada, né, a gente já pensou e já desenvolveu alguns jogos. Então, a ideia é apresentar um pouco para vocês que temas a gente tem trabalhado nesses jogos. Então, se vocês quiserem conhecer mais, tudo isso tem lá no site. Então, o primeiro jogo aqui é um jogo que é voltado para disciplinas de anatomia. Então, a anatomia é uma disciplina básica dos cursos da área de saúde, em que o aluno precisa, infelizmente, decorar muitos nomes. Isso é importante que baseia o aprendizado de várias outras disciplinas depois, né? Então, ele precisa dessa base. Então, a gente criou um jogo, em cada carta do jogo é uma estrutura. Então, esse especificamente trabalha ossos, articulações e músculos. E além de só trabalhar com dicas, e o estudante precisa saber de que estrutura que a gente está falando, eu incluí nessa dinâmica do jogo uma carta que eu chamei aqui de carta personagem. Coloquei uma capa, como se ele fosse um super-herói. E em cada carta personagem, eu trago um personagem importante ligado à história da anatomia. E isso traz uma ideia de que você não precisa só decorar para entender a anatomia, né? Que cada descoberta histórica, científica, teve uma pessoa por trás. E aí a carta fala um pouco daquela pessoa e aquele personagem te dá uma vantagem no jogo.
Então eu vou mesclando ali conteúdos diferentes que a gente consegue trabalhar. Um outro jogo a gente chama de sinapse e ação, a gente chamou de sinapse e ação, é um jogo que trabalha a ideia de neurociência, né? Como que os conteúdos, os temas que a gente precisa dentro da neurociência. E nesse jogo eu trago uma habilidade que os alunos vão desenvolvendo de tentar visualizar as estruturas. Então eu criei as cartas com nomes de tópicos que a gente usa durante o conteúdo do semestre. Então esse aqui, por exemplo, está escrito axônio. O axônio é uma parte da estrutura dos nossos neurônios. E aí eu boto uma classificação aqui, de acordo com aquele conteúdo, ele é uma estrela, significa que ele é uma carta fácil, que é um assunto que a gente trabalha muito em sala. Outras vão ser classificadas como difíceis, são conteúdos mais específicos. Então, esse a gente consegue trabalhar os grupos. Cada grupo vai sortear ali a sua carta, vai precisar esquematizar, desenhar aquela estrutura para os colegas identificarem. É um jogo que faz uma dinâmica de aula prática e os alunos se motivam e riem bastante. É uma dinâmica que a gente gosta de fazer muito nas aulas práticas. Então, é uma outra estratégia de treinar aquele conteúdo. Para esses jogos especificamente, ele já precisa ter um conteúdo prévio. Então, ele precisa usar aquele jogo para treinar, para estudar aquele conteúdo. Nem sempre. Você pode criar um jogo em que ele aprenda jogando. Seria um outro formato. Esse aqui é um jogo que chama Expresso Anatomia. Ele é um jogo competitivo em que a gente precisa juntar órgãos do mesmo sistema. Então, me ajuda a trabalhar a ideia básica de que estruturas fazem parte do mesmo sistema. Então, eu tenho ali o coração, a artéria aorta, a veia cava, o capilar, o músculo cardíaco. São 5 estruturas que fazem parte do sistema cardiovascular. Então, numa dinâmica em que ele precisa ir trocando secretamente as cartas até ele conseguir o seu conjunto e abaixar as cartas ali para conseguir ganhar. Eu consigo fazer uma versão mais difícil desse jogo, em que cada carta vai ter uma cor aleatória e ele vai precisar saber quem são os órgãos. Ou eu posso fazer uma versão mais fácil. Então, por exemplo, essas 5 cartas do sistema cardiovascular são vermelhas. Então, ele não precisa necessariamente ter aquele conhecimento prévio. Ele pode, no primeiro momento, juntar aquele conjunto de cartas baseado na cor. Então, todo o sistema respiratório está pintado de verde. Então, ele junta aquelas cartas baseado na cor, e isso ajuda, ao longo das jogadas, ele lembrando quais são aqueles órgãos. A gente também pode pensar no nível de dificuldade que a gente quer, né? Ou qual é o foco do público-alvo para aquele jogo. Então, a princípio, o meu primeiro público-alvo seriam alunos cursando o ensino superior, que é um conjunto de alunos adultos que a gente não está acostumado a pensar quando fala de jogos, mas pensando nos benefícios que eles podem trazer, eu acho que é um que vale a pena para a gente investir. E tem um último jogo que a gente está terminando de desenvolver, que é um jogo relacionando as emoções. As emoções são um tema que é bem importante para diferentes cidades. A gente fala muito hoje em dia de saúde mental. De que maneira que a gente pode, de forma colaborativa, trabalhar esse tema. Então, eu estou criando, a gente está finalizando o layout do jogo. A gente tem uma lista de emoções. Essa lista de emoções pode até variar de acordo com a necessidade daquela pessoa que está aplicando o jogo. E a gente tem um conjunto de situações. Aqui eu trouxe algumas como exemplo, né? Então, um dos alunos sorteia uma emoção secretamente. Depois a gente abre as cartas da forma que eu abri aqui. E ele vai sorteando as situações e ele tem que dizer
para ele aquela situação tem muita relação com a emoção que ele sorteou ou pouca relação. Então, por exemplo, você é o último a ser escolhido para um time de colégio. Que emoção que aquilo traz? Será que é tristeza? Será que é raiva? Então, de forma colaborativa, ele vai só dizer se aquele evento que aconteceu tem a ver ou não com a emoção. E a partir daí, os colegas vão ter que descobrir qual que é a emoção que ele sorteou. Então, a gente está numa fase de teste, mas a gente pensa que esse é um jogo que pode ser aplicado para diferentes idades, em diferentes contextos, né? Não só em sala de aula. Então, o que a gente vem percebendo ao longo das nossas aplicações, tanto das oficinas como na construção dos jogos, né? Que eles aumentam o engajamento e a motivação, que com o jogo você tem um feedback imediato. Então, se você tem uma dificuldade naquele conceito, naquele conteúdo, você não consegue avançar no jogo e isso te dá uma resposta imediata. Ajuda, porque se a gente está num contexto de sala de aula, o feedback vai vir só quando ele fizer uma prova, só quando ele fizer uma avaliação daquele assunto. No jogo, não, ele consegue saber na hora. Um aprendizado autodirigido ajuda no reforço, na fixação do conteúdo, ajuda no poder da fala. Às vezes você tem uma turma grande, você não consegue necessariamente ouvir todos os alunos. Quando você tem um jogo, e é a vez daquele aluno jogar, é a vez dele se colocar, dele dizer o que ele quer. Será que ele quer explorar aquele caminho? Será que ele quer usar a sorte para testar uma outra alternativa? É ele que decide, né? É a vez dele. É interessante pensar que o jogo só acontece porque aquelas pessoas, naquele momento, decidiram jogar. Então, você ativamente está desenvolvendo aquela atividade. Então, além de desenvolver habilidades sociais e cognitivas. Então, o que eu queria trazer um pouco, né, para a gente encerrar aqui, é que quando a educação se mistura com a ideia do jogo, né, o aprendizado pode se tornar uma aventura emocionante, onde cada desafio é uma oportunidade para crescimento e para superação. Então, eu queria agradecer de novo o convite, me colocar à disposição para perguntas e convidar vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do projeto. Obrigado. Obrigada, Dani. Tá muita coisa acontecendo, o pessoal comentando muito aqui que quer muito jogar esses jogos, querendo marcar já um dia, uma noite para jogar também. Né? O pessoal fica logo animado. Alguns compartilhando que usam jogos também na escola, que a gamificação de fato ajuda no reforço escolar, né? Conquista aí a galerinha, né? A partir do jogo, é uma boa estratégia. Bom, então a gente vai passar para as perguntas. Tem algumas perguntas que foram colocadas aqui no chat e outras que eu anotei também. A Charmaine precisou sair, mas eu deixei as perguntas para ela. Ela me respondeu também aqui no chat, então depois eu compartilho com vocês no final quais foram as respostas dela. E eu vou pedir então para todos que estão aqui no Zoom abrirem a câmera para a gente poder agora interagir e convidar I wanted to invite the speakers to open the camera too, and all the educators, so we can have a good moment to share experience and to ask the questions that they wanted to understand better or details in your experience. So, anybody here has a question? Alguém aqui tem alguma pergunta? Aqui dos participantes do STEM Way, eu sei que vocês estão aí bombardeados com muitas ideias, né? E a gente fica extasiado, né, com essas experiências. Vou pedir de novo que quem puder abrir a câmera, abra, né, como a gente tinha pedido. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Levantem a mão aí, para a gente poder ir para essa parte. E enquanto a gente vai para essa parte de perguntas, eu vou compartilhar no chat com a nossa audiência que está no YouTube
o link do nosso formulário de presença, tá? Então, ele é um formulário de presença no qual a gente também pede uma avaliação, né? Do que foi a nossa experiência, para que a gente possa realizar outras que sejam proveitosas também. Então, eu acabei de compartilhar e vou colocar também fixado no topo do chat, tá? E aí, vamos lá, perguntas de vocês? Aproveitem, ó, vocês são professores, não vai ficar com vergonha. Deixa eu compartilhar também, gente, o QR Code aqui para quem de repente está, né, tem alguma dificuldade para ver, então tá aí o QR Code também. E a gente vai fazendo as perguntas. Então vamos lá, vamos abrir o microfone aí, quem quer compartilhar. Nem que seja fazer algum comentário, né, ou alguma pergunta do nosso STEM Way. Alguém? Pode abrir aí. Someone? Or our speakers can too ask some questions to the other ones, because, well, we are always learning with each other. Ninguém quer fazer perguntas, então vamos lá. Então aproveitem essa oportunidade que elas estão aqui. Pode perguntar em português, se esse é o medo, tá? Porque a legenda está ativada já para traduzir para elas. Então podem perguntar em português. O Renato colocou uma pergunta aqui no chat. Ah, certo. Renato pergunta: de que forma as políticas públicas com incentivo de recursos de cada país podem comprometer, né, ou ajudar no sucesso dos projetos STEM apresentados? Essa é uma boa pergunta, né? A gente pode acrescentar isso aí no, né, my guests, we wanted to understand how the public policies can help or not our STEM projects. If you have some incentives or some resources specifically from government to run your projects, how this works. And I will add some other questions here. Eu vou colocar mais algumas perguntas para elas, tá? Can I ask in Portuguese? You are understand? Se eu perguntar em português, você entendem bem? A legenda está funcionando bem? Sim? Então, eu fiz algumas anotações aqui, né? Então, além dessa que o Renato colocou, eu anotei outras que outras pessoas fizeram no chat, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer na ordem, vamos lá. Charmaine não tá aqui agora. Ceci, nós vimos você explicando sobre como que os projetos, como que o Lab Maker, né, o seu espaço Maker é aberto para projetos que são guiados pela paixão, pelos interesses, pelas curiosidades dos alunos. Então, o espaço Maker da universidade de vocês não é apenas para projetos educacionais. Hoje, na UVA, a gente está com uma equipe ainda se estruturando para tentar ampliar esse escopo também, mas a gente ainda limita os projetos educacionais. Então, eu queria saber como é que vocês fazem para selecionar quais projetos que vão ser realizados. Vocês usam datas comemorativas? Você comentou aí do Dia dos Namorados, por exemplo, né? E depois de falar um pouco sobre isso, né? De novo, te parabenizo. A gente trocou bastante, né? Quando estivemos juntas, você me deu até algumas dicas de como buscar aí apoio institucional. E queria que você compartilhasse também um pouco sobre essa experiência incrível que você teve de fazer parte da equipe que desenvolveu o satélite, né, da Guatemala, que foi lançado, uma equipe, inclusive, majoritariamente feminina, como você compartilhou com a gente. E se você tem trazido essa experiência com os satélites e com um projeto dessa magnitude para a sala de aula, como é que você trabalha isso com os alunos, assim, de forma mais inspiracional? Como é que você tem trabalhado isso? Então... Okay, so to see all of your questions, which are great. First, a little bit of how we structure them. So the makerspace is open, and we kind of encourage. It is like a self-serve makerspace. I'm the only worker at the entire makerspace, and I just have an army of student assistants. But the idea is a lot of like we teach how to use the machines, and people make their projects. So we will assist in the first steps while people try to figure out the projects, like what they need, how they work. But the expectation is they will be able to do it by themselves and work the machines by themselves. So
depending on what type of project it is and that sort of thing, it is usually we select the projects not as much as like we go through a process of selection or anything like that. We try to fit schedules mostly. So it's like, oh, you need to do this project. I have this time to teach you how to use the machines. So if it's somebody that's not willing to put in the time for them to use the machines and actually move it forward, then the makerspace might not be able to accommodate their needs. It also depends on like the demand, because there's like the normal classes and all of that. So certain times of the semester we're much more open to be able to accompany the people through their projects much more closely. But in the end of the semester, around May last semester, our semester finishes in May. So in May we were receiving 150 students some days, all day. So we were like at capacity, and we couldn't really do any side projects as well. So the selection really comes down to projects are the responsibility of the person that wants to make them happen, and not as much as me. So I tell them, this is the time we can actually help you with, this is the resources we have, and this is how long you can use those resources. So we haven't really had a problem where we had to choose only one and not the other, because we let students use the machines. So as long as they're using it correctly, they can do it. We've had to run sometimes, but the makerspace is open 12 hours a day, and it's also open on Saturdays. So we usually can't fit people all the time. So it's more than like actually choosing which one's worth doing. It's more of like what we have the time for. And it's a conversation we have. We're very open about it. We're all very open about like our priority is for students to learn. So if it's not something that's helping students learn, we also say like maybe that's not the best way to do it. So it's usually that way. We don't really have like a structure or like a rubric where they have to fill out a form or something. It's like, what do you need? Okay, this is how we can help. Could you meet us halfway? Could you do this? Oh, what do you need? Do you need more students? So we start making an open inquiry into which students at the university would be willing to jump into the project, and that sort of thing. But it's a great question. When we started, when it was much smaller, we had to reject a lot of ideas. Like people were having great ideas, and we just didn't have the time or the machines available to do them. But now that it's bigger, it's working out better. But there are some things that I've had to be like, okay, that's great. Don't have the time, don't have the materials. Put a pin on it, and we'll see. The holiday stuff, we began as a way to encouraging more students to use the makerspace for things that were not necessarily related to their degree, because they started thinking of the makerspace more of as a classroom. You only go there when you have homework or when you have projects due soon or an exam or a test. So we started doing the holiday things, so they would associate it with different, not as much as an academic only space, but as a creative space, as a learning space, but more like doing fun things and meeting people. So that's why we started doing the holiday things. We've actually had to stop doing as much because we would like attract more people that we could handle. So we've had to make smaller, because we don't want to grow so big that we cannot accommodate all the students at the same time. But yeah, so that was the first half of your question. Can you remind me? Then you wanted to ask about the satellite, right? Yeah, the satellites and how was amazing. I'm pretty sure that to be in this team, and also how you are taking this experience and bringing to the classes. Sure. So I did not mention it as much, but the aerospace lab is inside the makerspace. So part of it's right next door. It is the first aerospace lab in Guatemala. And when the building was first built, that was not supposed to exist, but we gave up one of the classrooms that would be inside the makerspace in order to have the aerospace laboratory. Um, so I did Guatemala's first satellite as a student. That was my graduation project for my engineering degree, and we really wanted to use it like
one satellite is not meant to change the world, but a generation of students in STEM will. So we always viewed it that way, as an inspiration, as proof, as a country like Guatemala, which has a very high index of very bad statistics and corruption and malnutrition and a lot of host of problems, and not enough people studying. Only 1% of people actually get to university, but we wanted to prove that 1% could achieve amazing things, and that more people should be trying to get to higher education, because we can change the country through science and technology. So we use the satellite as a ways to inspire that we made it without even having a degree yet. The average age of the students involved was only 21 years old. Most of us did not have a degree by then. No one in the team had made a satellite before. So we were just filled with audacity, because we didn't know we were not supposed to be able to do it, and we did it. It worked out. And we use this as an example that we didn't do it because we were smarter or that because we were better than the rest. We did it because we believed in it. So that was a lot of the message we were trying to give the youth of Guatemala, that they too can believe in a dream and make it come true. So now we have an aerospace lab. When we started, we were working on the cafeteria on a table, fighting with other students so they wouldn't touch our project. But now students have their own lab, and now we are launching soon Quetzal 2, our second satellite, and now over half the team, 64% of the team are women. A lot of them were part of our STEM talks when we were being students building Quetzal 1. A couple of them reminded me that I talked to them about Quetzal 1, and that's how they chose to study engineering, and that's how they came to be here at the university, and now they're part of the team. So it's been a very full circle moment for me to realize when I was a student in college, I inspired the kids that are now my students, that are now inspiring the next generation, and that's how we see it keeps building up. And we try to use real world examples in classes. So we have several classes in engineering where like the case projects in the class are things from the satellite, either from the design of the satellite or the data from the satellite. So, for example, in the static mechanical static class, where they have to measure strengths and physics and that sort of thing, they would use the satellite structure, or they would use the thermal components of the satellite, and also in the programming classes, because the satellite, we made them, but it's actually a maker satellite. It's actually open source. You can find our code in GitHub, and we actually program most of the satellite using Arduino. So it's a very maker satellite. We had to just figure out what we could do, how we could do it. So it's open hardware, open software, and that allows students from all over the world to see what we've done, and it allows our students nowadays and teachers in different classes to see our documentation and see what fits into their class and use it as an example of something that was created here that went to space. So that's how we try to bring it back into the class, having these real world examples, but having closer, we talked before, and particular Ravina talked about a lot of how we use the West model of education, of STEAM education sometimes, and we have to adapt it to our local context. So in our case, the students in our university are extremely privileged. Like I said, only 1% of the population gets to graduate from university, but still we try to contextualize them for them further by using local examples, because if you only use examples from countries that are much more developed, from companies in other places, in other countries, it feels very, very far away. It feels like you're okay, I'm studying this, but this is not something I can do. It's not something that happens in my country. So part of the satellite was that, to demonstrate what we were learning and we were doing could be done here, and we keep using those local examples of projects worked here by local companies, by local engineers, to keep trying to bring in that
context and to let them know that what they're learning is actually something they can do here, and they don't have to try to immigrate to other places to do it, but they can stay here and keep doing science and keep doing technology, and that it's worth it. Thank you, Ceci. It's amazing, and it is an example to all of us that sometimes we don't have the high technology or high knowledge to do it, but there is nowadays we have a lot of possibilities in the project sharing by people like her and like us that we wanna to make possible to other persons, other projects to do something interesting and powerful too. So it is possible to launch a satellite, a satellite with open source documents and projects. So very, very nice. Thank you, Ceci. Thank you. So I have questions to Rabina. Rabina is still here, or I don't know if she's still with us because she had some internet problems. I think she's not here anymore. Sorry. Okay. So let's change to Enid. Enid. People asking to where these community projects are happening, if it is on school, where you are running these projects, and if the young and child are stimulated to become authors too, so you are working with them to create their own books. And um, after that, I wanted that you share with us a little bit about how you are working as a consultant to early child's framework in your country. And that's very important and very symbolic because in Brazil we have a lot of laws and this is very structured here. It's been a long time. We have legislations to take care of childs, but you know, people don't know that is there are a lot of countries that don't have this. So we are very advanced in concerning the legislation at least, but you are just starting these movements there. And I wanna know if STEM it's already being considering this framework or not yet. Oh, your micro it's not on. Thank you. Yeah. That's a lot of questions. That's a lot of questions, but good questions, and I will try and answer them as best as I can. For the community projects, we really lean on our churches because schools are run by the Ministry of Education, and you have a lot of processes, and you need permission from them to use the schools. Yeah. So what we look at is use our church community. So we've got a church, our church that is has a big space. So thanks to the leadership of the church that recognize that education is key to upgrading or raising the level of standard for our community. So they have allowed us to use the whole, but also in that community projects, we run them every Thursday, and we make sure that it's not inclusive. That it's not just for the students from the church. So we put out advertisements and word that everyone can join these programs. So we've got students from every kind of background, but mainly for those who live in the rural areas. So we've got probably more than 15 villages all the way from towns, the more urban, the outskirts of town, all the way to the rural areas that come to these programs. And so many of the students do not, or parents cannot afford the schools in town. They're much more expensive, the private schools, so they come to these programs, and we see a lot of positive results. We've had students who come in through the public schools that are failing at maths, that could not read. Now we've got a lot of, we've got one intake, we had about 8 to 10 top students.
So now they're topping mathematics, now they're topping English and comprehension, just because you give them the tools, the foundational learning of reading. So those are, and that's just from 1 to 2 semesters, which is about 40 hours, 20 to 40 hours of teaching these students. So I'm very encouraged to see the success in our community and our rural areas, not just in town. For the books, the Asia Foundation, because of the reading program that I created, I was recognized. Someone shared a Facebook post, and then I was invited by the Fiji team for Asia Foundation, which is, I think our headquarters are based in the US. I was invited to come and share as someone who's leading children's programs. And then they found out that I'm also a published author. So I've written about 3-4 books at the moment, including children's books and poetry books. And then they also recognized that I'm a columnist. So I ended up leading that project of creating 10 bilingual books. And I had to select the authors, all locally based, and select the illustrators. And most of the illustrators and authors have never been published. So this was such a great project to work on, because not only do we have the very young, the university students, high school students, but also the very seasoned illustrators that come in and share their knowledge. So we had an arts director that was based in Fiji who came in and worked with us, and also my colleague Krista Lavaki, who is Asia Foundation's programs officer for the Pacific, who came in and worked with us on that project. And then at the end, we've got, and I also ended up editing and translating those books with limited experience. But, for me, I would raise my hand up and say I would do it and learn, because I wanted our students to not only have the English version, but also in our own language, which is very important. Just like Ceci was saying and Rabina was saying, our kids, our students need to see people who look like them in these spaces. And we don't have that many authors who teach reading programs, who go out and do book collections. And so it's not only important to share these stories from around the world, but we also need to share our own stories. So now we've got programs, and from that group of very inexperienced illustrators, now we've got published illustrators who come in and teach our arts program. So our authors and our illustrators from that book collection are now basically teaching the next generation of artists and the next generation of authors, saying, look, I've done it, and this is how we've done it, and this is how you draw, very simple, and then, creating a storyboard and making that come into, a reality. And now also for students to know that this is a lucrative career. We've got very many talented artists, designers, even fashion designers, creators, but they don't know where to go to get this help, or where to go, or they don't have anyone else to inspire them to get into such careers. So that's the Asia Foundation project. And then from that, I was hired as the early childhood development consultant. As you know, my background is aviation. So I was flying planes for a while, for 2-3 years, and then got into aviation management and aviation. So I'm an aviation specialist. But from those programs and looking at creating programs for young kids to teenagers, I was hired as the UNICEF consultant for early childhood development, because Samoa has not had an early childhood development framework. So now that's been recognized, and I'm the consultant that helped the Ministry of Women through UNICEF launch that framework nationally and regionally. So this year we had Samoa hosted 15 Pacific Island nations in the PR4C, which is the Early Childhood Development Summit, or from recognizing that from early childhood, from 0 to 8 years old, that there are 5 pillars of early childhood development: health and nutrition, safety and security, early learning, and all of these things need to be present for our children to thrive. Because most of the time we only look at ECE. We only look at early childhood education, which is preschool and kindergarten, but we don't look at the overall, the care framework, where
you need parents to be on board. You need breastfeeding, things from breastfeeding to traditional knowledge, which is something very important that Rabina brought up, that most of the time the way we do things or the way we teach or learn has been, the colonizers, a very Western way. But now we kind of go back and look at our own traditional ways of how we looked at early childhood development. When a baby is born, usually we have a mat. We create a mat for them. And then on that mat is the child plays and child learns. And that's one of the traditions that's been lost. And now we recognize that in our early childhood framework today. And so we went out and we launched this nationally. We had about 660 participants. We had all of our 51 districts come, and we had parenting workshops. We have health and nutrition. So all is a collaborative effort with the Ministry of Women and Children, with the Ministry of Health, with the Ministry of Education. So this was such a success for me personally and for Samoa and the Pacific region. So that's my work in early childhood development. Did that answer your question, or have I missed something in the 4-part question? No. The STEM program. Yeah, the STEM That's program. the thing. So STEM programs have not yet been recognized in that framework, in the early childhood development framework. I think it's recognized, it's implied, but there's not a main program or a main focus. We are trying to also look at how we can incorporate climate change because that's one of the major issues now in the Pacific, climate change, the effect of climate change. We're looking at how we can have policies incorporate early childhood development and children safety, especially in terms of emergencies. Just this week we had tsunami warnings. And now Samoa is facing a dengue fever outbreak. And to date, we've had 5 children under 12 die from dengue fever. So that's the emergency that Samoa is in right now. It's heartbreaking for our families, and hopefully we can manage that and cure and provide some cures and help for our parents that are going through it and our children that are going through dengue fever. Thank you for sharing. I'm sorry about the kids. We face dengue fever here too. microfone. Obrigada. Thank you, Enid, for share. We are very sorry about the kids. We face dengue fever here too. The good news is we developed the vaccine against dengue here, and we are already applying to kids. So I hope this vaccine can be shared with your country and other countries sometime. And maybe this is a good subject to work in STEM projects, how to deal with dengue and engage kids and young people to think about it. Thank you so much. Now we are changing to Portuguese because I have questions to Rosie and then Daniele. And I understand people are a little bit already tired because we are a long time here, but we are very excited. We still have more than 100 people with us on YouTube, so people are really enjoying, and we have a lot of comments that they are thank you for you, and they are very excited with our meeting. So let me just change the subtitles again, because now we are talking Portuguese and you understand. So, bom, trocando para o português, a Charmaine teve que sair, mas eu coloquei algumas perguntas que a Ana fez, que eu também tinha aqui. Deixa eu só compartilhar algumas respostas que ela deu. A professora Ana Maria, que é maravilhosa, professora das engenharias aqui com a gente, uma querida, está sempre presente. Uma das perguntas que ela fez sobre o caso lá do Pinella Accounts é se os professores ganham algum incentivo financeiro para participar dessas atividades STEM. A Charmaine respondeu que os professores são pagos, é considerado uma atividade suplementar, um trabalho suplementar, né? E eles estão trabalhando também para
para conseguir prover também outros apoios para os clubes de robótica e trabalhos adicionais relacionados a isso, né? Então, eles estão desenvolvendo, aplicando para bolsas específicas em editais para ver se conseguem recursos para isso e fundos do governo que possam apoiar esse desenvolvimento, né? Gente, diante, né, de um cenário de mudanças de perspectiva no governo dos Estados Unidos, a educação STEM ainda continua aí em pauta porque é sobre o desenvolvimento, né, tecnológico também do país. Ela também disse que, não sei se vocês lembram, mas ela comentou que a educação STEM não é uma promessa, né, no Pinellas County, é uma realidade, é um compromisso. Então, ela comentou que eles têm 78 escolas, né, de ensino básico e 67 já participam, né, então, quase todas já participam dos programas de educação STEM, né, mas eles estão eles mandam, né, enquanto counting, eles mandam, é como se fosse uma regional, é uma escala, né, administrativa que a gente não tem aqui no Brasil, mas seria regional mais ou menos. E eles mandam informação sobre como é que se formam os clubes e como é que isso tudo funciona para todos os administradores das escolas e estão tentando, né, como meta, implementar os clubes de STEM em todas as escolas lá. O Pinellas County está na cidade de São Petersburg, na Flórida, lá nos Estados Unidos. Acho que a gente acabou não comentando. Foi uma das cidades que eu, Enid e Rabina visitamos no ano passado no nosso intercâmbio, né, com o governo americano. Então, deixa eu ver se ela botou mais alguma coisa. E que o distrito está muito orgulhoso, né, de dar suporte para esse trabalho. E, enfim, eles têm acreditam muito nesse projeto, tá? Então, agradeço aí a Charmaine por ter compartilhado conosco. Foi muito bom, né, visitar as escolas de ensino médio, as high schools lá, e ver de perto isso acontecendo. Eu entrei em contato com a Rabina porque ela estava com problema de conexão e tem umas perguntas para ela, mas acho que ela não conseguiu voltar. Ela tinha comentado, né, que talvez não conseguisse. Então vamos para as perguntas das minhas queridas amigas aqui do Brasil, né? Queridas mesmo parceiras, né? Então, Rose, você destacou bastante a importância de não focar só na tecnologia, né? As escolas têm compreendido bem isso? Elas deixam, ou você sente que, bem, elas fazem assim porque é a metodologia que o Nave à Vela está implementando, mas a comunidade escolar consegue aderir, né, de fato a essa perspectiva, né, dos projetos multidisciplinares? E teve uma pergunta sobre quanto tempo os estudantes tiveram para desenvolver os projetos, porque você passou o vídeo, né? E são projetos muito interessantes, projetos inclusive de um nível que às vezes a gente desenvolve na universidade, então é muito lindo de ver alunos de ensino, né, desse segundo ciclo do ensino fundamental conseguindo produzir, usar termos técnicos, buscar a defesa civil. Então, mas quanto tempo eles têm? Eu acho que isso é importante porque a gente, né, educador, às vezes fica, não consigo porque não dá tempo, não tenho tempo de sala de aula, não tenho tempo, né, seja na universidade ou na escola. Mas quando a gente consegue provocar isso neles, né, eles vão atrás muito e fazem muito fora de sala de aula por conta deles. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso. E, se quiser falar também, se alguém aqui tiver em alguma escola que quer participar desse projeto do Nave à Vela, como é que faz, né, para poder participar? E agradecer aí, eu tô, né, indo como parceira, porque esse ano, com esse tema de catástrofes e desastres, é a minha área de especialidade, e eu vou estar muito feliz de estar junto com vocês nisso. Então, bom, é isso. Inclusive, obrigada, Vivi, por estar junto com a gente nessa jornada, porque é legal que a gente está fazendo o que a gente também incentiva que os estudantes façam, né? Então, a gente está trabalhando com um tema que a gente precisa de pessoas especialistas no setor. A Vivi está aqui com a gente, ajudando nessa parte. O tempo, a gente tem uma jornada anual. Então, até esse momento do vídeo, a gente teve de março até junho. Então, as escolas se organizaram entre esse período. Então, se a escola começou a desenvolver com os alunos protótipos ali em março, ela teve mais tempo para poder elaborar. Teve escolas que, quando a gente fechou as inscrições, era em maio, então ela teve um mês. E se ela começou com a parte de pesquisa que a gente indicou, foram mais ou menos 15 dias para pesquisa, elaboração de um resumo e 15 dias para prototipagem. Então, no mínimo, 15 dias para cada etapa, de forma bem intensa. E se as escolas começaram cedo, logo que abriram as inscrições, tiveram já mais de 2 meses para poder fazer. E sim,
Geralmente a galera usa o contraturno na emoção. Tem gente que faz, né, durante a carga horária de aula semanal, mas não são poucos os casos e é muito bonito de ver isso, da galera se reunindo no final de semana, os alunos indo para casa uns dos outros, estudando, e utilizando vários recursos que a gente sabe que a postura maker é uma postura muito de investigação autônoma, né? Então, assistindo os projetos é sempre muito bom perceber também que, tipo, os alunos que hackearam a câmera para poder usar a câmera webcam para detectar calor, tipo, uau, que legal, que divertido. Isso tá além do material, mas dentro da nossa proposta tem esse estímulo à curiosidade, né? Que leva para a primeira pergunta, que é sobre como as escolas percebem essa não focalização só na tecnologia, né, mas essa expansão do que é a cultura de inovação. A princípio, eu acho que quando a gente começa a trabalhar junto com as escolas, tende a ser um pouco mais tecnocêntrico mesmo. Então, tem que fazer o robozinho se mexer, tem que fazer alguma coisa brilhar, tem que ter técnica, técnica e técnica, né? Mas a gente sabe que a pessoa inovadora, ela não é só a pessoa que reproduz um manual de instrução. É a pessoa que absorve aquela técnica, que aprende o contexto e que desenvolve uma solução a partir disso. Então, com mais tempo de parceria, a gente está conseguindo, inclusive com iniciativas como o Hacka, o nosso campeonato, mostrar isso. Que é tão importante quanto saber fazer o robozinho, saber aplicar ele num problema que é real da sociedade. E eu acho que aí, quando a gente vê os projetos dos alunos, é que dá o estalo. Explicar sem ter esses exemplos é muito difícil. Mas mostrando para as pessoas esses exemplos, aí sim a gente vai conseguindo cativar e com as instruções também de multidisciplinaridade focadas. Então, esse ano, por exemplo, a gente recomendou fortemente se unir com os professores de ciências na escola, assim como no ano passado com educação física. Então, quando o projeto começa, a gente já busca intencionalmente fazer essa ponte e propor essa ponte, para que as pessoas entendam que não é só sobre o protótipo, é sobre entender um problema e usar o protótipo como uma materialização daquela ideia. Então, a minha expectativa é que quanto mais as pessoas desenvolvam projetos com a gente, mais isso fique claro. E pela fala dos alunos, né? Porque esse é o diferencial maior. Não é eu falando, não é outro professor falando. Quando o aluno fala, quando o aluno mostra, é isso que impressiona, é isso que gira a chave na cabeça das pessoas e fala: ah, uau, é isso, entendi, quero, vamos de novo. Obrigada, Rose. É isso, né? A gente tem que começar a fazer para mostrar e a partir dos exemplos a sementinha vai sendo plantada, né? E vai estimulando o pessoal. A Rafaela Lima tá aqui. Rafa, pode abrir o microfone para perguntar se consegue? Ela tem uma pergunta para você, Rose. A Rafa é youtuber Edu, faz um conteúdo incrível sobre ensino de ciências. Sigam ela aí, fala sobre isso também, Rafa. E tá no na nossa coorte, no nosso grupo do primeiro ciclo do STEM Way. Ah, sim, obrigada a divulgação. Canal Mais Ciências, um canal de aula, dicas, curiosidade de ciências, faz 10 anos agora esse mês. Rose, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu fico muito curiosa sobre a estrutura das sala maker quanto a profissionais, né? Os professores de ciências também, muitos dos projetos são feitos, né, em parceria com os professores, mas nessas salas costumam ter um técnico, um professor fixo, um auxiliar para, por exemplo, nesse contraturno o aluno vai lá e aquela coisa mesmo manual ali, né? Que às vezes o professor de ciências pode nem ter o domínio, né? Ele tem a teórica, mas essa parte manual, o cortar, o martelar, enfim, essa parte assim para montar mesmo os protótipos. Como é que é essa parte? Legal, essa é uma ótima pergunta e a gente não tem um modelo único, né? Cada escola tem uma realidade muito diferente. Então a gente sabe que tem escolas que têm um auxiliar técnico disponível para qualquer professor de qualquer disciplina, para poder fazer em conjunto. Mas tem outras
que, na verdade, tem um professor já que pode vir de diferentes disciplinas, ciências, história, matemática, e vai aprendendo as técnicas makers. Esse cenário ele é até mais comum. Então, pode ter... Eu já vi casos até de professores em dupla, né? Um professor já master ali que atua junto com esse outro professor de outras disciplinas para fazerem. Eu diria que aí vai depender do número de alunos. Se a escola pudesse, de fato, ter um professor maker titular e um assistente para poder trabalhar com as outras disciplinas, seria o ideal. Não podendo, aí tem alguns materiais de apoio que ajudam nessa condução das atividades, que é um dos cenários que a gente também costuma trabalhar, que é da associação pedagógica. Então, pega todo o currículo maker e já diz, nesse projeto aqui, consegue trabalhar com matemática assim e assado. E aí vai fazer a ponte com o professor, mas exige mais um trabalho, né, de relacionamento ali. Não tem um padrão único hoje, mas a postura que eu vejo que faz mais os projetos acontecerem é o professor que tiver na sala maker, independente do background que ele veio, se ele for uma pessoa aberta, provavelmente ele vai entrar sem saber de tudo, né? Ou ele sabe 3D, ou ele sabe eletrônica, ou ele sabe programação. Quando ele entra, saber de tudo é muito impossível, mas se for um professor aberto, ele consegue ir construindo. E se ele também for aberto para um professor de ciências, para um outro professor, vai conseguindo conduzir experimentos abertos e encontros de, como a Ceci estava falando do GitHub do satélite, né? Se alguém aparece com esse projeto lá no Makerspace e o professor ele é aberto, consegue construir junto com o professor de ciências, com base em conhecimentos de base de projeto mesmo. Maravilha, Rose. E aí, pessoal, principalmente quem tá aqui no STEM Way, se quiser depois... E o seu canal é muito bom, obrigada. O canal dela é maravilhoso. Sigam mesmo, é o Mais Ciências, prof. Rafaela Lima. E aí depois, pessoal, a gente vai estar... O pessoal que está no STEM Way, a gente vai estar presencialmente juntos na semana que vem, né? No workshop, no nosso segundo workshop presencial, Mão na Massa. Levem seus kits que vão ser utilizados, tá? E aí a gente, qualquer coisa, se precisarem de algum contato, alguma coisa, a gente também coloca vocês aí em contato com essas pessoas tão especiais que estiveram aqui com a gente hoje. Dani, eu queria fazer já um anúncio de que o STEM Way foi um dos projetos da UVA aprovado no edital Conexões Universidade da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente vai ter uma sequência, um segundo ciclo, que começa meio sobrepondo um pouco com o primeiro, num formato um pouquinho diferente. A gente não tem os recursos, né? A gente tem só o espaço e a parceria, mas a ideia é que eu consiga seguir, né, proporcionando esses diálogos e capacitação para os educadores aí que estão pelo Rio e quem sabe, né, dependendo do modelo de outros lugares. Então fiquem atentos aí, sigam a gente nas redes sociais. Eu vou compartilhar também no Instagram do Unitep, que é parceiro. E por fim, Dani, que a gente está avançando aqui, né? O pessoal quer acabar esses 4. Primeiro, muitos elogios, né, pro seu material. É muito animador participar disso. A gamificação, ela pega a gente de um jeito, né, que a gente nem sabe de onde veio. Então, eu queria saber de você, assim, qual o principal desafio que você tem percebido de aplicação da gamificação na aula e como que você percebe que, de fato, isso é uma diferença para o aprendizado de STEM, né? Porque a gente tem conteúdos, às vezes, muito densos, que os alunos têm muita resistência. Então, eu acredito que os jogos, né, e a gamificação, elas vêm como um aliado muito importante dos educadores para quebrar esse gelo, para quebrar essa resistência e mostrar que todo mundo pode alcançar, né? Isso, você falou um pouco disso já na sua apresentação, né? Mas, assim, especificamente sobre o STEM. E aí teve gente que perguntou aqui no chat, como é que a gente aplica, né, essas coisas que a gente está falando fora da área de STEM. Eu acho que foi o João Pedro Ramos. João Pedro, acho que a gente viu vários exemplos aqui, né, que trabalham com literatura. A Rose falou que ano passado, né, o desafio foi sobre educação física. A gente pode trabalhar, por exemplo, ele deu o exemplo do direito e de letras. Letras está muito claro aí, né, como a gente consegue trazer o storytelling, a literatura para motivar projetos, né? E na área de direito dá para pensar também da gente conversar, né? A gente tem que tentar estimular isso também com os docentes da UVA para eles aplicarem. Então, Dani, compartilha um pouco com a gente. E, por fim, você participou de programas de aceleração, de startup, né? Então, acho que é legal também compartilhar isso, porque a gente tem muitos educadores aqui no nosso grupo do STEM Way que estão no Zoom, mas também da galerinha que está no YouTube e que tem ideias e que tem projetos legais, mas às vezes não tem a menor ideia de como transformar isso em algo que, de repente, vai ser um novo trabalho, um novo projeto de vida. Então,
Obrigado aí pelas perguntas. O colega que perguntou sobre outras áreas, né? Eu acho que os professores já estão muito com esse olhar, né? A gente vê lá na universidade, quando a gente se reúne para fazer uma oficina, tem tanto professores da área do design, como tem da engenharia, como tem do direito, que acham interessante, que às vezes vem numa oficina justamente porque não tem muita ideia de por onde começar, né? Então eu acho que essa é a troca que a gente precisa fazer, né? Se eu já tenho um pouco de ideia, ele vem trazendo que tema, qual o tema do direito, ele tem um impacto maior, né? E aí a gente tenta pensar junto que atividade a gente poderia criar para melhorar aquela interação, né? Então eu acho que eu já vejo um movimento de professores de outras áreas querendo movimentar-se dessa forma. Que eu vejo um pouco de dificuldade, né? Como eu tenho trabalhado mais diretamente com o ensino superior, às vezes quando eu faço a proposta, numa turma de jovens adultos, né? Assim, uma turma de alunos muito novos que estão ali no celular, que estão ali gravando coisas para postar, né? Que não estão muito interessados em se levantar, em se juntar num grupo, né? Em, de fato, animar com aquela atividade, né? Então, o que eu vejo muito é isso. Eu faço a proposta, às vezes tem um pouco de má vontade na hora de todo mundo se movimentar para levantar, e aí vai juntando uma cadeira, vai, dependendo do formato da sala ali, né? Vai começando a se mexer, e aí quando entende um pouco a proposta, você começa a ver uma outra energia, assim, uma outra animação, né? Começa uma competição, começa um ritmo, uma coisa que o outro vai fazendo, começa a de fato colocar a mão ali, a abrir, a mexer, a ver como funciona, e aí você começa a ver a energia da sala mudar, né? Então, às vezes eu mesma tenho um certo embate de vou fazer a proposta ou não vou, né? Porque você vê que às vezes a turma não embarca de uma vez, mas dá 5 minutos eu já entendo, então foi por isso que eu fiz a proposta, né? Você vê a turma mudar, você vê a galera interagir, o movimento acontecer, né? Quando ele de fato está participando daquilo. E é completamente diferente, né? Então a gente não pode trocar a aula, né? A aula teórica é importante, mas que você consiga ir mesclando esses movimentos. Então, eu tenho vivenciado, assim, isso tem reforçado o amor que eu tenho pelo projeto, que é bem bacana. O que a Vivi falou sobre essa questão das formações, né? Eu tenho participado muito em conjunto com o Sebrae. O Sebrae é um lugar muito legal para pesquisar, né? Quem tiver interesse. Eu fiz uma formação que chama Sebrae Ideação. Então você tem exatamente isso. Você tem uma ideia, você não sabe exatamente que caminho que você segue. Então eu vinha de um processo que era todo baseado acadêmico, publicação, e como que eu viro a chave para, será que isso é um empreendimento? Será que isso é uma empresa? Será que é possível? E aí você tem consultorias, você tem um acompanhamento, e é muito bacana. O Sebrae tem uma proposta de que eles vão dar uma contrapartida de boa parte do investimento. Então, um processo desse que custaria, sei lá, R$3.000, R$5.000, você vai pagar R$200, R$300. Então, é um incentivo bem bacana. Eles têm vários projetos, projetos só para mulheres, projetos para quem ainda não tem a ideia fechada, projetos para quem já tem a ideia, já começou, mas está com dificuldade na parte financeira, a parte de registro de marca. Eles têm muita coisa bacana. Então, quem quiser também trocar uma ideia sobre isso, sobre quais programas, eu também estou à disposição para conversar. Obrigada, Dani. Gente, que bate-papo incrível.
Obrigada, Dani. Gente, que bate-papo incrível, quanto que a gente aprendeu, quanto que a gente se inspirou aqui hoje. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, pedir que todos que estão aqui no Zoom abram a câmera para a gente fazer um registro aí de todo mundo. Quero agradecer também ao Consulado Americano. O STEM Way, ele é uma realidade, um projeto que foi modelado a partir da premiação. Eles têm uma vez por ano eles fazem esse IVLP Impact Awards, que é um prêmio para pessoas que participaram de programas de intercâmbio deles. E o meu foi um dos 20 contemplados esse ano, então, e com isso a gente teve recurso para rodar esse projeto, estou muito feliz, e acaba rodando em parceria também com o Núcleo de Inovação Tecnológica e Pedagógica da Universidade Veiga de Almeida, que eu coordeno com muita felicidade aí, desde 2019. Outro parceiro que nós temos é a Nave do Conhecimento do Engenhão. Nave do Conhecimento existem algumas pela cidade do Rio de Janeiro e é um projeto da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação para a popularização, para a democratização do acesso, né, ao letramento digital. Então, teve alguém que perguntou aqui, eu acabei perdendo no chat do YouTube, sobre como é que ele pode aprender mais sobre modelagem 3D, impressão 3D, sem ser por intercâmbio. Gente, primeiro que tem muito curso gratuito na internet, mas para quem quer fazer presencial, as naves do conhecimento, né, tem esse projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem cursos gratuitos sobre várias dessas coisas, sobre robótica, sobre Arduino, sobre modelagem 3D e várias outras tecnologias. São espaços maravilhosos e bem equipados. Aproveitem, né? A gente tem que aproveitar quando o recurso público está sendo bem investido, até para poder valorizar e justificar o uso desse recurso. So, thank you, my friends. Thank you very much, Ceci, Enid, Rabina, and Charmaine too, for being here with us. Thank you. I'm very happy to finally have you all together. This is just the first one. Esse é o primeiro encontro e a gente vai realizar outros também nesse modelo. Thank you so much. Now we are taking some screenshots to make our registration. So please, everybody, with a big, huge, and beautiful smiles, so we can take this. Oh, again a little bit. So another one. Say cheese. Say STEM. Thank you, obrigada pessoal, um bom sábado para todos. This meet will be recorded in this same link. Esse encontro vai ficar gravado nesse mesmo link, então se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, assistir de novo com calma, alguns falaram que as legendas estavam um pouco rápidas, é só acessar esse mesmo link. Thank you very much, bye bye. Bye bye.